Yes, Madhi, it's visible. Yeah. Yesterday, we have discussed about the monitoring tools. So, monitoring tools can be used to capture the utilization of the servers like CPU, memory, disk, network, and all. So, today I am going to explain the profiling tool, that is AppDynamics. What is the difference between the profiling tool and monitoring tool? Some people they might be confused here. What is monitoring tool? What is profiling tool? So just now I said here. So monitoring tool is nothing but a tool so which can be used to monitor the server. ఏం మానిటర్ చేస్తాము అంటే ఓన్లీ ద రీసోర్స్ యూటిలైజేషన్స్ ఆఫ్ ద సర్వర్స్ లైక్ సిపియు కన్జంప్షన్ ఎంత ఉంది, మెమరీ ఎంత ఉంది, డిస్క్ యూటిలైజేషన్ ఎంత అయింది, నెట్వర్క్ కన్జంప్షన్ ఎంత ఉంది. సో ఇలాగా ఓకే. సో రీసోర్స్ యూటిలైజేషన్స్ మాత్రమే మనం క్యాప్చర్ చేసేటట్లుంటే, మానిటర్ చేసేటట్లుంటే వీ కెన్ కాల్ దోస్ యాజ్ ఎ మానిటరింగ్ టూల్స్. Okay, the example is Grafana, Pofman, Enmon and all. Okay, these are the monitoring tools. Coming to profiling tool, what it does, what it will do. Okay, profiling tool ఏం చేస్తుందంటే it will go and it will drill down and it will capture the statistics from the code level and from the DB level. సో మనము ఏదైనా ట్రాన్సాక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంటే సో బ్యాక్ ఎండ్ సమ్ పీస్ ఆఫ్ కోడ్ కెన్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఓకే, వెనకాల కోడ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో ఆ కోడ్ని ఏం ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, ఏ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, ఏ క్లాస్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, ఎంత టైం తీసుకునింది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడానికి, ఓకే, ఎక్కడ ల్యాగింగ్ అవుతుంది. సో లెట్స్ సే వీ హ్యావ్ 10 మెథడ్స్, మెథడ్ 1, మెథడ్ 2, మెథడ్ 3, మెథడ్ 4 లైక్ దట్. ఆర్ వీ హ్యావ్ 10 ఆబ్జెక్ట్స్ లైక్ ఆబ్జెక్ట్ 1, ఆబ్జెక్ట్ 2, ఆబ్జెక్ట్ 3 లైక్ దట్. ఓకే, సో మీరు ఏదైనా ఒక రిక్వెస్ట్ లాంచ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేశారు, బ్యాక్ అండ్ లెట్ us assume 5 ఆబ్జెక్ట్స్ హ్యాస్ బీన్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఓకే, 5 ఆబ్జెక్ట్స్లో ఆబ్జెక్ట్ 1 ఎంత టైం తీసుకునింది, ఆబ్జెక్ట్ 2 ఎంత టైం తీసుకునింది, లేదా క్లాస్ 1 ఎంత టైం తీసుకునింది, క్లాస్ 2 ఎంత టైం తీసుకునింది. ఓకే, సో ఆ పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవడానికి టోటల్ ఎంత టైం తీసుకునింది. సో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ ఆల్ వీ కెన్ క్యాప్చర్ ఫ్రమ్ ద యాప్ డైనమిక్స్. అండ్ ఆల్సో ఇన్ ద డీబీ లెవెల్. ఓకే, సో డీబీ లెవెల్లో కూడా హౌ మెనీ క్వైరీస్ హ్యాస్ బీన్ ఎగ్జిక్యూటెడ్, సో హౌ మచ్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ టేకెన్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్వైరీ. సో డీబీ దట్ ఈస్ ద డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్. ఓకే, సో మనం ఏం కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి డీబీ లెవెల్లో అంటే సో డీబీలో ఏం జరుగుతుంది, రీడింగ్ అండ్ రైటింగ్ ఆపరేషన్స్ జరుగుతాయి. ఓకే, రీడింగ్ రైటింగ్ ఆపరేషన్స్ ఏంటి, ఓకే, సో అంటే యు ఆర్ క్రియేటింగ్ ద యూజర్. ఓకే, సో లెట్ మీ గో విత్ ఫేస్బుక్ హియర్. ఓకే, సో హియర్ ఫస్ట్ టైం వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ యూజింగ్ ఫేస్బుక్ యూ డు నాట్ హ్యావ్ ద క్రెడెన్షియల్స్. సో ఏం చేయాలి మనము, యూ నీడ్ టు క్రియేట్ ద అకౌంట్. సో ఇక్కడ క్రియేట్ అకౌంట్ మీద క్లిక్ చేసి ఇక్కడ మీరు ఏవైతే డీటెయిల్స్ ఇస్తారో ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, మొబైల్ నెంబర్, సో దీస్ డేటా అండ్ ఆల్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద డేటాబేస్. ఓకే, డేటాబేస్లో స్టోర్ అవుతుంది. ఈ డేటా అంతా ఇన్సర్ట్ అవ్వడానికి సో సో బ్యాక్ ఎండ్ 1 క్వైరీ కెన్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. మీరు ఇచ్చిన యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్, మొబైల్ నెంబర్ ఇవన్నీ ఒక టేబులర్ ఫార్మేట్లో, ఒక టేబులర్ కాలంలో ఓకే సో ఇన్సర్ట్ అవుతాయి. అలా ఇన్సర్ట్ అవ్వడానికి బ్యాక్ ఎండ్ 1 క్వైరీ కెన్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఓకే, అలాగా క్వైరీస్ అనేవి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. మనం పర్ఫార్మెన్స్ టెస్ట్ చేసినప్పుడు రీడింగ్ రైటింగ్ ఆపరేషన్ జరుగుతాయి కదా. సో ఇలా యూజర్ని క్రియేట్ చేసినప్పుడు రైటింగ్ ఆపరేషను, ఓకే, లాగిన్ అయ్యేటప్పుడు రీడింగ్ ఆపరేషన్స్ అలాగా జరుగుతాయి. ఓకే, సో మీరు లాగిన్ అవుతున్నారు, సో మీరు ఫేస్బుక్లోకి లాగిన్ అవుతున్నారు. ఓకే, సో లాగిన్ అయ్యేటప్పుడు హియర్ ఐఎమ్ గివింగ్ ద యూజర్ నేమ్ అండ్ హియర్ ఐఎమ్ గివింగ్ ద పాస్వర్డ్. ఓకే, సంథింగ్ పాస్వర్డ్ ఐఎమ్ ఎంటరింగ్ హియర్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లిక్ ఆన్ ద లాగిన్. సో వేర్ దీస్ డీటెయిల్స్ అండ్ ఆల్ క్యాన్ బి వ్యాలిడేటెడ్. వ్యాలిడేట్ అవుతాయి. సో ఇన్ ద డీబీ ద డీటెయిల్స్ అండ్ ఆల్ వ్యాలిడేటెడ్. ఓకే, సో ఇది రీడింగ్ ఆపరేషన్, రైటింగ్ ఆపరేషన్స్ అంటే. ఓకే, సో ఇక్కడ మన బ్యాక్ ఎండ్ అనేది బ్యాక్ ఎండ్ క్వైరీస్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. ఓకే, సమ్ క్వైరీస్ కెన్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ అట్ ద బ్యాక్ ఎండ్. ఓకే, క్వైరీ ఏంటి, క్వైరీ ఎలా రాయాలి, క్వైరీ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి, అదంతా మన సిలబస్ కాదు. సో దట్ ఈస్ డీబీ డేటాబేస్. మీరు ఆల్రెడీ విని ఉంటారు, ఎస్క్యూఎల్, ఒరాకిల్, ఓకే, మై ఎస్క్యూఎల్, పోస్ట్ గ్రేస్ ఎస్క్యూఎల్, ఇలాగ మనకి చాలా డీబీస్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఆ డీబీస్ అన్ని మనకు అనవసరం, దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ టెక్నాలజీ. సో వీఆర్ ఇన్ టు పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్. ఇక్కడ మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఏ క్వైరీస్ ఎగ్జిక్యూట్ అయినాయి, ఎంత టైం తీసుకునింది. సో దోస్ టు వీ నీడ్ టు కాన్సన్ట్రేట్. ఆ డీటెయిల్స్ మనం ఎలా క్యాప్చర్ చేయొచ్చు అంటే సో యూజింగ్ యాప్ డైనమిక్స్, యూజింగ్ ప్రొఫైలింగ్ టూల్ యాప్ డైనమిక్స్ వీ కెన్ క్యాప్చర్ దోస్ డేటా. సో నౌ coming to AppDynamics is the profiling tool and which is a commercial tool.
that is the commercial tool. We need to procure the license for that. Okay, so బయట నుంచి మామూలుగా మనం we cannot access that particular AppDynamics without having the credentials. Let us assume you are working for the Google. So Google ki separate AppDynamics ఉంటుంది, separate credentials ఉంటాయి. So you are working for Yahoo or something else. So it is a commercial tool, no? So you need to pay the money for them. So అప్పుడు మాత్రమే మనకి లైసెన్స్ ఇస్తారు, లేదంటే ఇవ్వరు. Okay, so what I am doing here, I have captured the recording. సో నేను ఇంతకుముందు క్లయింట్కి పనిచేసినప్పుడు ఒకనొక క్లయింట్కి, ఓకే, సో I have captured the AppDynamics, how I have been used and all. I have captured it and I am going to present that here with you, and I will explain step by step what we need to do in the AppDynamics. Okay, yeah. So open the browser like this. So open any one browser, either it is Google Chrome or anything. Okay, so launch AppDynamics. Okay, so here AppDynamics URLs it will change. Organization to organization, the URL it will change. Okay, ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు appdynamics.com అని. ఒకవేళ నువ్వు ఫేస్బుక్ పని చేస్తున్నావు, facebook.appdynamics.com you can see there. ఓకే, URL అలా ఉంటుంది. లేదా వాట్సాప్కి పని చేస్తున్నావు, వాట్సాప్ కోడ్కి AppDynamics ఉందంటే whatsapp.appdynamics.com. సో లైక్ దట్ ద URL it will change. Okay, so don't worry. So your management they will provide you the URL, username, password and all they will share with you. Okay, so ఇలాగ మనం URL ఎంటర్ చేయాలి, దెన్ లాంచ్ దట్ పర్టికులర్ URL ఇన్ ద బ్రౌజర్. సో బ్రౌజర్లో లాంచ్ చేయాలి. సో లాంచ్ అయిన తర్వాత ఏం చేయాలి, you need to click on the sign in. So here you can see there is a link called sign in. So you need to click on that sign in. Okay, so click on the sign in. Just a second, I will come back. Please hold on the line. Hey, again sorry, from Satish Market over Odisha. Yeah, I'm back. So launch చేసిన తర్వాత, so we can see the sign in like this. Okay, we can see the sign in. So let me go back. Yeah, so here you need to provide the email address. Okay, so provide the email address. Let me go back a little bit. Yeah, see, I have provided the email address here. Then click on the next. Okay, it will ask you to enter the password and click on the sign in. Okay, you are authenticating here. So you are the correct user or not. So that is authenticating here. So once it is authenticated, you will be redirected to the your dashboard. You can see the name of the user here, PGMS1. So that is the user, so which the DevOps team they have been created. Okay, so మీరు ఇక్కడ పేరు చూడొచ్చు. సో మీరు ఏం చేయాలి, you need to go to this link and click on the drop down. Here you can see there is one unique link. Okay, ప్రతి ఒక్క యూజర్కి సో వన్ యూనిక్ లింక్ కెన్ బి క్రియేటెడ్ హియర్. సో ఒక లింక్ అనేది క్రియేట్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, యూ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ లింక్. సో దెన్ యూ విల్ బి రీడైరెక్టెడ్ టు ద అప్లికేషన్ డాష్బోర్డ్, అప్లికేషన్ పేజ్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఏం చూడొచ్చు అంటే, సో మన అకౌంట్కి ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ లింక్ అప్ అయి ఉన్నాయి. సో యు నో ఇన్ ద AppDynamics you can take only single license and you can map multiple applications. Okay, single license తీసుకొని multiple applications మనము మానిటర్ చేసుకోవచ్చు. Okay, so it will take more time to load. Why? Because backend too much of data will be loaded. You can see ఎంత టైం తీసుకునిందో. In our case, see, our organization they are using only one application, right? So you can see application, so పక్కనే one అని కనపడతా ఉంది. And also you can say application name PG microservices. that is the application name. Okay, so where I have been worked on, you need to click on this PG microservices. Click on that PG microservices. So then you will be redirected to the application dashboard. So this is the application dashboard. So మీరు ఇక్కడ పైన పేరు చూడొచ్చు, PG microservices. Okay, PG microservices అని పేరు చూడొచ్చు మీరు. ఇది అప్లికేషన్ డాష్బోర్డ్. ఈ అప్లికేషన్ డాష్బోర్డ్లో ఏమేమి ఉంటాయి, సో ఏమేమి ఇంపార్టెంట్,
సో అవన్నీ మనం కన్సిడర్ చేస్తే లెట్ మీ లోడ్ ద డేటా. సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి అంటే, సో యూ నీడ్ టు ఫిల్టర్ యువర్ స్టాటిస్టిక్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద టెస్ట్ డ్యూరేషన్. మనం టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంటాము. టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసింది ఎప్పుడు చేస్తుంటాము? లెట్ us assume నిన్న చేసాం. ఓకే, సో నిన్న టైం ఫ్రేమ్ ఏంటి, మనకి టైం స్టాంప్ ఏంటి, నిన్న డేట్ 15 అండ్ టైం సో టైంకి నువ్వు ఎగ్జిక్యూట్ చేసింటావు 12 to 12:30 లేదా 12 to 1, ఓకే, లేదా 4 to 5, సంథింగ్ టైం ఫ్రేమ్ విల్ బి దేర్. సో యూ నీడ్ టు ఫిల్టర్ యువర్ స్టాటిస్టిక్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద టైం ఫ్రేమ్. ఓకే, సో టైం ఫ్రేమ్ని బట్టి మనం ఫిల్టర్ చేసుకోవాలి. సో దిస్ ఈస్ ద ప్లేస్ వేర్ యూ కెన్ ఫిల్టర్ ద టైం. Here you can see last 1 hour. Click on the drop down. So if you click on the drop down, so you can see quick filters 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes like that. నేను చూపించాను మీకు ఇలా దేంట్లో క్విక్ ఫిల్టర్స్, గ్రఫానాలో క్విక్ ఫిల్టర్స్ చూపించాను. అలాగా హియర్ యూ కెన్ సీ క్విక్ ఫిల్టర్స్ ఆర్ అవైలబుల్ లైక్ 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 1 hour, 2 hour, 3 hour లైక్ దట్. ఓకే, సో మనం కస్టమైజేషన్కి వెళ్ళాలి. సో ఎప్పుడైనా సరే మనం ఏం చేయాలి, సో యూ నీడ్ టు గో విత్ కస్టమైజేషన్. ఇక్కడ చూడండి, నేను 1 week సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. సో ద డేటా ఈజ్ పాపులేటెడ్ హియర్. సి డేటా అనేది మనకి పాపులేట్ అయింది. ఓకే, ఎప్పుడైనా సరే మనము ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే టెస్ట్ అనేది యూ కెన్ గెట్ ద స్టాటిస్టిక్స్. మళ్ళీ గ్రాఫ్ ఏంటి, ఇక్కడ ఏదో గ్రాఫ్ చూపెడతా ఉంది. ఇది ఏదంటే, సో దట్ ఈస్ ద ట్రాన్సాక్షన్ ఫ్లో గ్రాఫ్. ఓకే, సో అప్లికేషన్లో ఒకసారి మీరు google.com అని క్లిక్ చేస్తే, లెట్ us assume ఇక్కడికి వెళ్ళి మీరు ఏం చేస్తున్నారు, google.com you are getting the Google page. How you are getting the Google page? ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ట్రావెల్ అవుతుంది రిక్వెస్ట్, బ్యాక్ అండ్ ఏ సర్వర్ని హిట్ అయింది. సో దోస్ కైండ్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ అండ్ ఆల్ కెన్ బీ క్యాప్చర్డ్ బై AppDYnamics. సో AppDYnamics ఏం చేస్తుంది, కోడ్ లెవెల్లో వెళ్ళి రిక్వెస్ట్ అనేది ఎలా ట్రావెల్ అవుతుంది, సో ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి మూవ్ అయింది, సో దోస్ అండ్ ఆల్ కెన్ బీ క్యాప్చర్డ్ అండ్ క్యాప్చర్ చేసింది ఇక్కడ గ్రాఫికల్ వ్యూలో. ఓకే, మ్యాప్ ప్రకారం మనం చూపెడుతుంది. యూ నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్ దట్ మ్యాప్. సో బై డిఫాల్ట్ ఇట్ విల్ కమ్. సో వీ నీడ్ టు లుక్ ఇన్ టు దిస్ ట్రాన్సాక్షన్ స్కోర్ కార్డ్. మీరు ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, ట్రాన్సాక్షన్ స్కోర్ కార్డ్ అని. సో దాన్ని చూడాలి. ఓకే, ఇక్కడ మనం చూస్తే ట్రాన్సాక్షన్ స్కోర్ కార్డ్లో యూ కెన్ సీ నార్మల్, స్లో, వెరీ స్లో, ఎర్రర్స్ అండ్ ఆల్. వాట్ ఈస్ నార్మల్? లెట్ us assume మీ టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేశారు. టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన తర్వాత హౌ మెనీ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఇన్ నార్మల్. నార్మల్గా ఎన్ని ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యాయి? ఓకే, నార్మల్గా అంటే సో విచ్ మీటింగ్ యువర్ SLA. ఇప్పుడు మీరు ఒక రిక్వెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి ఉంటారు. సో దానికి ఒక రెస్పాన్స్ టైం వచ్చి ఉంటుంది. ఆ రెస్పాన్స్ టైం మన SLAని మీట్ అవుతుందా లేదా? మీట్ అయితే యూ కెన్ కన్సిడర్ దట్ యాజ్ ఎ నార్మల్. మీట్ అవ్వలేదంటే సో స్లో, వెరీ స్లో కింద వస్తాయి. అండ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ గెటింగ్ ఎనీ ఎర్రర్స్ అండ్ ఆల్, ఇట్ విల్ షో లైక్ ఎర్రర్స్. ఓకే, ఇలా పర్సంటేజెస్ మీరు చూడొచ్చు. 77%, 1.2%, 21.8% అండ్ ఆల్. ఓకే, 77% అంటే ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్లు ఎగ్జిక్యూట్ అయినాయి? యూ కెన్ సీ 3.4K. దట్ మీన్స్ 3,400 రిక్వెస్ట్ హ్యావ్ బీన్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఓకే, సో కింద స్లో చూడొచ్చు, 53 ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ స్లోలీ. వెరీ స్లో యూ కెన్ సీ 1. ఎర్రర్స్ యూ కెన్ సీ 972. సో ఇలాగా పర్సంటేజ్ విల్ బి దేర్ అండ్ ఆల్సో ద నంబర్, హౌ మచ్ నంబర్ ఎగ్జిక్యూట్ అయినది, ఎన్ని ఎగ్జిక్యూట్ అయినాయి అనేది కూడా మీరు హియర్ యూ కెన్ సీ అండర్ ద ట్రాన్సాక్షన్ స్కోర్ కార్డ్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో మామూలుగా అయితే మనం అలా చేయకూడదు. యూ నీడ్ టు గో విత్ కస్టమైజ్. ఓకే, సో క్విక్ ఫిల్టర్ మీద మనం వెళ్ళకూడదు. ఓకే, సో యూ నీడ్ టు గో విత్ కస్టమైజేషన్. సో క్లిక్ ఆన్ ద కస్టమ్. సో ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ ద కస్టమ్, యూ కెన్ సీ ప్లస్ బటన్ ఉంటుంది ఇక్కడ. సో క్లిక్ ఆన్ ద ప్లస్ బటన్. ఓకే, యూ కెన్ సీ హియర్ ప్లస్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు మీరు ఇక్కడ వస్తాయి డే టు టైం, రైట్? డే టు టైం యూ కెన్ సీ ఫస్ట్ బిగినింగ్ టైము, ఎండింగ్ టైం. సో ఇక్కడ మీరు ఇచ్చుకోవాలి. ఫిల్టర్ చేసేటప్పుడు మీరు నిన్న ఎగ్జిక్యూట్ చేశారు, నిన్న టైం ఇక్కడ ఇవ్వాలి. ఓకే, సో డేట్ నిన్న డేట్ ఇవ్వాలి, నిన్న టైం ఇవ్వాలి. ఓకే, అలాగే ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది, ఎప్పుడు ఎండ్ అయింది ఇక్కడ ఇస్తాం. మనం డేట్ సెలెక్ట్ చేసుకొని టైం జోను అన్నీ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇస్తాం. ఓకే, సో దెన్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ టిక్ మార్క్. ఓకే, సో క్లిక్ ఆన్ ద టిక్ మార్క్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ద సేవ్. ఓకే, సో మనం ఇక్కడ ఫిల్టర్ చేసుకున్న తర్వాత క్లిక్ ఆన్ సేవ్. సేవ్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ టు సేవ్ దట్ పర్టికులర్ డాష్ బోర్డ్. సో ఎప్పుడైనా సరే మనం ఏదైనా సేవ్ చేసేటప్పుడు వీ విల్ గివ్ వన్ నేమ్. సో ఇక్కడ కూడా మనం ఏం చేస్తాము, ఒక నేమ్ ఇచ్చుకోవాలి. సో ఐ హ్యావ్ గివెన్ లోడ్ టెస్ట్ అండ్ మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు.
లోడ్ టెస్ట్ అని పేరు ఇచ్చినా కూడా కింద మనం ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ఫిల్టర్ చేస్తున్నాము దో స్టాటిస్టిక్స్ ఆల్సో విల్ బీ హియర్. ఓకే, సో స్టార్టింగ్ టైం, ఎండింగ్ టైం అవన్నీ చూడొచ్చు మనం. సో క్లిక్ ఆన్ ద సేవ్. ఓకే, సో క్రియేటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ. ఇప్పుడు నేను డాష్బోర్డ్ క్రియేట్ చేశాను, అది ఎక్కడ ఉంటుంది? డాష్బోర్డ్ మనం సేవ్ చేసాం కదా, సో ఫిల్టర్ చేసాము, సేవ్ చేసాము. ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే యూ జస్ట్ గ్లో ఆన్ క్లిక్ ఆన్ దిస్. ఓకే, ఇక్కడ మీరు కస్టమ్లో చూస్తే కస్టమ్ కింద మనకి లోడ్ టెస్ట్ అని ఉంది. సో దిస్ ఈస్ ద డాష్బోర్డ్ విచ్ ఐ హ్యావ్ బీన్ సేవ్. సో మీరు దాని మీద క్లిక్ చేస్తే చాలు, సో యూ కెన్ సీ ద డాష్బోర్డ్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ లోడ్ టెస్ట్. ఓకే, సో అలాగా చూసుకోవచ్చు మనం. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ 1 వీక్. ఓకే, ఎందుకంటే మనకి స్టాటిస్టిక్స్ అన్ని ఇక్కడ 1 వీక్ అని పెట్టుకుంటే వచ్చాయి. ఓకే, యూ కెన్ సీ ట్రాన్సాక్షన్ స్కోర్ కార్డ్ అండ్ ఆల్. ఓకే, సో ఇది ఇంపార్టెంట్ మనకి ట్రాన్సాక్షన్ స్కోర్ కార్డు. నార్మల్గా ఎన్ని ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యాయి, స్లో ఎన్ని, వెరీ స్లో ఎన్ని, ఎర్రర్స్ ఎన్ని, ఎక్సెప్షన్స్ ఎన్ని. సో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ అండ్ ఆల్ యూ కెన్ క్యాప్చర్ ఫ్రమ్ హియర్. ఇప్పుడు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే, ఓకే ఇవన్నీ బేసిక్స్. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే మనం ఆఫ్టర్ ఫిల్టరింగ్ ద స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ ఆల్, always you need to go to troubleshoot button. Here you can see there is a button called troubleshoot. Okay, so you need to go there. So click on the troubleshoot. Okay, so meer ikkada troubleshoot meeda click cheste you can see the error details, you can see response time, slow response times and all you can see. What happened? Yeah, you can see slow response times, errors and all. ఎందుకు స్లో రెస్పాన్స్ టైమ్స్ మనం చూడాలి అంటే, లెట్ మీ గో టు JMeter. సో JMeterలో మీరు ఏదైనా ఒక రిక్వెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేశారు లేదా ఒక టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేశారు 5 minutes. ఓకే, మీకు రెస్పాన్స్ టైమ్స్ వస్తాయి. సో యువర్ రెస్పాన్స్ టైమ్స్ ఆర్ నాట్ మీటింగ్ యువర్ SLA. అప్పుడు ఏం చేయాలి? లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. ఓకే, వినండి. మనం రెస్పాన్స్ టైంని చూడాలంటే యాడ్ ద సమ్మరీ రిపోర్ట్ ఆర్ అగ్రిగేట్ రిపోర్ట్ సో దట్ వీ కెన్ సీ ద రెస్పాన్స్ టైమ్స్. ఓకే, సో జస్ట్ రన్ ఇట్ ఫర్ స్పెసిఫిక్ డ్యూరేషన్. ఐఎమ్ రన్నింగ్ ఇట్ ఫర్ 60 seconds. క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. సో టెస్ట్ ఏమవుతుంది, 60 seconds అని ఇచ్చాను కాబట్టి 60 seconds అని నా టెస్ట్ రన్ అవుతుంది. ఓకే, హియర్ యూ కెన్ సీ యావరేజ్ రెస్పాన్స్ టైం, మినిమం, మ్యాక్సిమం, స్టాండర్డ్ డీవియేషన్స్ అండ్ ఆల్. You ran your test. Okay, I am stopping the test now. Okay, so మీరు ఒక 1 hour మీ టెస్ట్ రన్ చేశారు. ఓకే, సో రన్ చేసినప్పుడు మీకు రెస్పాన్స్ టైమ్స్ ఎలా వచ్చాయి? యావరేజ్ రెస్పాన్స్ టైం ఫస్ట్ దానికి 374 వచ్చాయి, సెకండ్ దానికి 1065 వచ్చింది. ఓకే, థర్డ్ దానికి 998 వచ్చింది. ఓకే, సో యాజ్ పర్ ద SLA మనం ఏం చేయాలి? వీ నీడ్ టు కంపేర్ దిస్ పర్టికులర్ రెస్పాన్స్ టైమ్స్. ఇప్పుడు SLA లెట్ us assume కంట్రీ లిస్ట్కి 500 milliseconds. ఓకే, 500 milliseconds కన్నా తక్కువ ఉంటే మనకి కరెక్ట్గా వీఆర్ మీటింగ్ SLA అని అర్థం. 500 కన్నా ఎక్కువ వచ్చింది అనుకోండి యావరేజ్ రెస్పాన్స్ టైం, ఐ కెన్ సే దట్ వీఆర్ నాట్ మీటింగ్ SLA. సో మనం SLAని మీట్ అవ్వట్లేదు. ఇప్పుడు స్టేట్ లిస్ట్ చూస్తే 1000 milliseconds వచ్చింది, అండ్ కంట్రీ క్యాపిటల్ యూ కెన్ సీ 998, ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ టు 1 second ఇట్ ఈస్ టేకెన్. సో ఇప్పుడు ఇవి రెండు చూస్తే మీరు ఇట్ ఈస్ టేకెన్ మోర్ టైమ్, రైట్? సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే యూ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ వాట్ ఈస్ కాజింగ్ ద ఇష్యూ. ఈ రెండు రెస్పాన్స్ టైమ్స్ ఎక్కువ వచ్చింది, ఎందుకు వచ్చింది అది మనం డ్రిల్ డౌన్ చేయాలి. అది ఎలా డ్రిల్ డౌన్ చేస్తాము అంటే, సో యూజింగ్ AppDYnamics. ఓకే, సో యూ కెన్ గో టు AppDYnamics అండ్ యూ కెన్ స్టార్ట్ ఫిల్టరింగ్ యువర్ రిక్వెస్ట్ అండ్ ఆల్ ఇన్ ద AppDYnamics. సో AppDYnamicsలో మనం ఇక్కడ ఫిల్టర్ చేయాలి. సో ఫిల్టర్ చేసిన తర్వాత యూ కెన్ సీ ద ట్రాన్సాక్షన్స్, లైక్ హౌ మెనీ ట్రాన్సాక్షన్స్ యూ హ్యావ్ బీన్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఇన్ ద JMeter. JMeterలో ఇవి 3 ఎగ్జిక్యూట్ చేశారు కదా మీరు, ఈ 3 రిక్వెస్ట్లు మనం చూడొచ్చు. ఓకే, ఈ రిక్వెస్ట్ నేము, ఈ రిక్వెస్ట్ నేము, ఈ రిక్వెస్ట్ నేము, దీస్ 3 వీ కెన్ సీ ఇన్ ద AppDYnamics. అవి ఎక్కడ చూడాలి అంటే, సో హియర్ ఇన్ ద స్లో రెస్పాన్స్ టైమ్స్ వీ కెన్ సీ ఇట్ అవుట్. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ ద స్లో రెస్పాన్స్ టైమ్స్. ఓకే, click on the slow response time. So this is the area or this is the section, so where you can find out the transactions which are executed
స్లోలీ. ఓకే, సో స్లోగా ఎగ్జిక్యూట్ అయినవి మనం ఎందుకు కన్సిడర్ చేయాలి అంటే, సో ఈ పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్ ఉంది స్టేట్ లిస్ట్, ఇది స్లోగా ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. స్లోగా ఎగ్జిక్యూట్ అయితే ఏమవుతుంది, రెస్పాన్స్ టైమ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. ఓకే, స్లోగా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడము అంటే లైక్ రెస్పాన్స్ టైం ఎక్కువ ఉంటుంది. ఫాస్ట్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అంటే రెస్పాన్స్ టైం తక్కువ ఉంటుంది. యూ కెన్ సీ కంట్రీస్ లిస్ట్, ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ వెరీ ఫాస్ట్లీ. వై? బికాస్ ఇట్ ఈస్ టేకెన్ 374 మిల్లీ సెకండ్స్. చాలా ఫాస్ట్గా ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. సో రెస్పాన్స్ టైమ్స్ అనేవి తక్కువ ఉంటాయి. సో వీ నీడ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ద రిక్వెస్ట్ సో విచ్ ఈస్ టేకింగ్ మోర్ టైం. ఓకే, ఎక్కువ టైం తీసుకునే వాటిని మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. సో వాటినే మనం ఏమంటాం, స్లో రెస్పాన్స్ టైమ్స్ అంటాం. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే AppDynamicsలో యూ నీడ్ టు గో టు స్లో రెస్పాన్స్ టైమ్ సెక్షన్. సో దిస్ ఈజ్ ద సెక్షన్. మనం దాని మీద క్లిక్ చేయగానే సో యూ కెన్ సీ దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ నేమ్స్. మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ ట్రాన్సాక్షన్ సర్వీసెస్, కీ మేనేజ్మెంట్, ఓకే, ట్రాన్సాక్షన్ సర్వీసెస్. సో ఇలాగా URL ఉంది ఇక్కడ. మీకు URL కింద చూస్తే మీకు స్లాష్ ట్రాన్సాక్షన్ సర్వీసెస్ కీ మేనేజ్మెంట్ ఇలాగా. అదే మన విషయానికి వస్తే ఇక్కడ మనకి ఏముంది, ఈ పాత్లో ఉండేది మనం చూడొచ్చు. డేటా /1 కంట్రీస్. ఓకే, దీనికి API వర్షన్ 0.1 కంట్రీ /స్టేట్స్. ఓకే, API. సో ఇలా ఉండేటి అన్నీ మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తాయి, URL కింద మనకు కనిపిస్తాయి. ఓకే, సో బిగినింగ్ నుంచి వస్తాను. టైమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వెన్ యూ హ్యావ్ బీన్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ దట్ పర్టికులర్ ట్రాన్సాక్షన్ అండ్ ఎగ్జిక్యూషన్ టైమ్, హౌ మచ్ టైమ్ దట్ పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్ it is taken to execute in milliseconds, and URL ఏ రిక్వెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. సో బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్ అంటే ఏ సర్వర్ని హిట్ అయింది. సో బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్ ఆల్సో యూ కెన్ కన్సిడర్ దట్ యాజ్ ఏ URL. అండ్ టైర్ నోడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ దోస్ 2 are the సర్వర్స్, ఏ సర్వర్ని హిట్ అయింది. సో దోస్ డీటెయిల్స్ అండ్ ఆల్ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ హియర్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం చేయాలి అంటే మనం ఆల్వేస్ యూ నీడ్ టు అరేంజ్ దిస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇన్ ద డిసెండింగ్ ఆర్డర్. ఓకే, డిసెండింగ్ ఆర్డర్ అంటే మ్యాక్సిమం టు మినిమం. ఓకే, సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ ఎగ్జిక్యూషన్ టైమ్, దట్స్ ఆల్. ఎగ్జిక్యూషన్ టైం మీద క్లిక్ చేస్తే యూ కెన్ సీ ఆల్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ దే హ్యావ్ అరేంజ్డ్ ఇన్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్. ఓకే, ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు విచ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ మోర్ టైమ్ టు ఎగ్జిక్యూట్. ఏ ట్రాన్సాక్షన్ మనకి ఎక్కువ టైం తీసుకునింది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడానికి అని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. నాకు ఎలా తెలుస్తుంది అది ఎక్కువ టైం తీసుకునిందా లేదా అంటే ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ SLA. ఓకే, సో లాంచ్కి మీకు JMeterలో ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు మీకు లెటెస్ట్ అస్యూమ్ 1 సెకండ్ వచ్చింది ఇక్కడ. లేదంటే దీన్ని తీసుకుందాం స్టేట్ లిస్ట్, 1 సెకండ్, మోర్ దాన్ 1 సెకండ్ ఉంది. యాజ్ పర్ ద SLA మీకు ఎంత ఉండాలి, 500 మిల్లీ సెకండ్స్. సో దేర్ఫోర్ మీరు ఏం చేయాలి, 500 మిల్లీ సెకండ్స్ కన్నా ఎక్కువ వచ్చినట్టు అన్నింటినీ మనం ఏం చేయొచ్చు, స్లో రెస్పాన్స్ టైమ్స్ కింద కన్సిడర్ చేయొచ్చు. సో దోస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ హియర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి నేను అంటే జస్ట్ డబుల్ క్లిక్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ ట్రాన్సాక్షన్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, ఆ పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయినప్పుడు ఏ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, ఏ క్లాస్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, సో ఎన్ని క్లాసెస్ ఎగ్జిక్యూట్ అయినాయి, ఎన్ని మెథడ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయినాయి. సో దీస్ డీటెయిల్స్ అండ్ ఆల్ వీ నీడ్ టు లుక్ ఇన్ టు, రైట్. సో అలా ఎలా చూడాలి అంటే జస్ట్ డబుల్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ ట్రాన్సాక్షన్. ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా 1393 అనేది ఈ పర్టికులర్ ట్రాన్సాక్షన్ ఇంత టైం తీసుకునింది. నేను దీన్ని డ్రిల్ డౌన్ చేయాలి. సో జస్ట్ డబుల్ క్లిక్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్, దట్స్ ఆల్. ఓకే, డబుల్ క్లిక్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్. Okay, if you double click on that you can see first you can see this flow map. దీన్ని flow map అంటారు. ఓకే, ఈ flow map మీద మీరు ఇక్కడ చూస్తే drill down ఉంది, రైట్. సో just click on the drill down. If you click on the drill down you will be redirected to the next page where you can see the call graph. This is the call graph. ఓకే, సో కాల్ గ్రాఫ్ అంటే ఏంటి, ఏమేమి ఉంటాయంటే ఇందాక చెప్పాను కదా మీకు, ఏ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, ఏం క్లాసెస్ ఎగ్జిక్యూట్ అయినాయి, ఎంత టైం తీసుకునింది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడానికి. ఓకే, సో ఆ డీటెయిల్స్ అన్నీ ఇక్కడ ఉంటాయి. ఇవన్నీ ఏంటి, మెథడ్స్, క్లాసెస్. ఓకే, ఏ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయింది, ఏ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, ఏ క్లాస్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ అండ్ ఆల్ విల్ బి దేర్. అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ సీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్లాస్కి, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టేట్మెంట్కి సో ముందర చూస్తే మీకు టైం ఉంది. ఓకే, సో టైం కూడా ఉంది. సో హియర్ వీ కెన్ ఐడెంటిఫై so which method is taking more time to execute or which class is taking more time to execute. ఇక్కడ మనం find out చేయాలి. ఓకే, సో దీన్ని డ్రాగ్ చేయండి. here you can find out. See this particular spring bean something else, it is taking 1108 milliseconds. ఓకే, this is the culprit. దీనివల్ల మనకి ఇష్యూ ఉంది. ఈ పర్టికులర్ థింగ్ ఒకటే you can see more than 1 second it is consuming.
See, 84% రెస్పాన్స్ టైం ఇక్కడే మనకి వేస్ట్ అవుతుంది. సో దేర్ ఫోర్ యూ నీడ్ టు కన్సిడర్ దిస్ వన్. ఎలా కన్సిడర్ చేయాలి అంటే, సో రైట్ క్లిక్ ఆన్ దట్ వన్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ద ఎక్స్పాండ్ ఆల్. ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ ద ఎక్స్పాండ్ ఆల్, యూ కెన్ సీ ఆల్ ద సబ్ మెథడ్ సబ్ క్లాసెస్ ఏమేమి ఎగ్జిక్యూట్ అయినాయి అవన్నీ చూడొచ్చు. వాటిల్లో కూడా మళ్ళీ ఏ సబ్ క్లాసు లేదా ఏ సబ్ మెథడు లేదా ఏ మెథడు మనకి ఎక్కువ టైం తీసుకుంటా ఉంది, దాట్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్. హియర్ యూ కెన్ సీ వన్ ఆఫ్ ద class it is taking 74.9% and it is taking 981 milliseconds. So this is the issue. Okay, so now right click on that particular thing. Okay, so right click on this one. Okay, so click on view details. If you click on the view details, here you can see a class execute అయింది. ఓకే, ఏ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, మెథడ్ టైప్ ఏంటి, ఏ క్లాస్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, దాని టైప్ ఏంటి. ఓకే, ఏ లైన్ నెంబర్ దగ్గర మనకి ఇష్యూ ఉంది. యూనో కోడింగ్ రాసేటప్పుడు సో ఎన్నో లైన్స్ ఆఫ్ కోడింగ్ రాస్తారు, రైట్. ఏ లైన్ దగ్గర మనకి ఇష్యూ ఉందో కూడా యూ కెన్ సీ AppDynamics ఇట్ విల్ క్యాప్చర్ అండ్ ఇట్ విల్ షో యూ. యూ కెన్ సీ ఎంత టైం తీసుకునింది కూడా మనం చూడొచ్చు ఇక్కడ. ఓకే, హౌ మచ్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ టేకెన్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్, ఏ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, ఏ క్లాస్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, మెథడ్ టైప్ ఏంటి, ఓకే, మెథడ్ నేమ్ ఏంటి, ఏ లైన్ నెంబర్ దగ్గర మీకు ఇష్యూ వచ్చింది. సో దోస్ కైండ్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ అండ్ ఆల్ యూ కెన్ క్యాప్చర్. This is very very important. Okay, in the interview the people they will ask you, okay, so I have executed my test, one of the transaction it is taken more time to execute, so it is not meeting SLA. How you can drill down that particular issue? ఓకే, అలా అడుగుతారు. అప్పుడు మీరు ఇవన్నీ నేను ఇప్పుడు AppDynamicsలో ఏం చెప్తున్నానో అవన్నీ స్టెప్ బై స్టెప్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఓకే, యూ నో నీడ్ టు వర్రీ, ఐ విల్ ప్రొవైడ్ ద PDF document to you, so you can by heart the same thing. ఓకే, సో ఇలాగా మనం మెథడ్స్ క్లాసెస్ అన్నీ మనం ఇక్కడ నుంచి క్యాప్చర్ చేసుకుంటాం. ఓకే, ఈ డీటెయిల్స్ అన్నీ తీసుకొని మనం ఏం చేయాలి, వీ నీడ్ టు సెండ్ వన్ ఈమెయిల్. సో దీన్ని స్క్రీన్ షాట్ కూడా తీసుకుంటాం. ఓకే, దీన్ని స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని ఈమెయిల్ పెడతాం. ఓకే, సో పర్టికులర్ అలాని రిక్వెస్ట్ నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు నాకు ఇలాగ రెస్పాన్స్ టైం ఎక్కువ వచ్చింది, సో డ్రిల్ డౌన్ చేశాను. సో డ్రిల్ డౌన్ చేసినప్పుడు నాకు సో ఏమైంది, సో పర్టికులర్ మెథడ్స్ పర్టికులర్ క్లాసెస్ ఎక్కువ టైం తీసుకుంటున్నాయి అని ఒక మెయిల్ రాస్తాను. You can see, so this is also one of the method, it is taking 15.4%. Okay, so click on the view details, you can see so which method, which class. Okay, so those details and all you can find out here. A line number దగ్గర issue ఉంది, that also you can find out. Okay, so this is how you can drill down. So ఏ ట్రాన్సాక్షన్ అయినా అంతే. సో వాట్ యూ నీడ్ టు డూ, సో ఏ ట్రాన్సాక్షన్ మనకి కల్ప్రిట్, సో ఇప్పుడు 521 ఉంది ఇక్కడ, అది కూడా కల్ప్రిట్ అనుకుంటే యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ దట్ వన్. సో యూ కెన్ డబుల్ క్లిక్ ఆన్ దట్ వన్. సో యూ విల్ బి రీడైరెక్ట్ టు ద ఫ్లో గ్రాఫ్ హియర్. ఓకే, సో కాల్ గ్రాఫ్లోకి వెళ్ళాలంటే మనం డబుల్ క్లిక్ ఆన్ ద డ్రిల్ డౌన్. సో దెన్ యూ విల్ బి మూవ్ టు ద కాల్ గ్రాఫ్ వేర్ యూ కెన్ సీ how many methods has been executed, how many classes has been executed and all. Here you need to find out the time, so which method is taking more time to execute, so that you need to find out. Okay, so in our case you can see here we have 53.2%, right? So 125 milliseconds. So we need to drill down this particular transaction, particular method. So click on the expand all and here you need to find out, see 53.2% something. Click on the view details. So here you can find out so which method, which class, what is the method type, what is the method name, what is the line number. So everything you can capture from here. Okay, so this is how you need to capture the statistics and all. You need to take the screenshot. Screenshot is the proof. Okay, take the screenshot. ఓకే, సో ఇలాగ మనం రెస్పాన్స్ టైమ్స్ని డ్రిల్ డౌన్ చేయాలి. అది ఏదైనా అవ్వచ్చు, ఏ ట్రాన్సాక్షన్ అయినా అవ్వచ్చు. ఇట్ ఈస్ ఎ లాంచ్ ఆర్ లాగిన్ ఆర్ లాగౌట్ ఆర్ పేమెంట్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. ఓకే, స్లో రెస్పాన్స్ టైం ట్యాబ్కి వెళ్ళాలి, స్లో రెస్పాన్స్ టైం మీద క్లిక్ చేయాలి, ఇక్కడికి వచ్చి ఎగ్జిక్యూషన్ టైం మ్యాక్సిమం టు మినిమం పెట్టుకోవాలి అండ్ డ్రిల్ డౌన్. ఓకే, సో ఒకదాని తర్వాత ఒకటి చెక్ చేయండి. ఓకే, సో అలాగా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో వాట్ ఈస్ కాజింగ్ ద ఇష్యూ, ఏది ఇష్యూ క్రియేట్ చేస్తూ ఉంది, ఏ మెథడ్, ఏ క్లాసు, ఎంత టైం తీసుకునింది, ఎక్కడ ఇష్యూ ఉంది, ఏ లైన్ నెంబర్ దగ్గర ఇష్యూ ఉంది. సో దీస్ డీటెయిల్స్ అండ్ ఆల్ వీ నీడ్ టు క్యాప్చర్ యూజింగ్ AppDynamics. ఓకే, అండ్ దెన్ ఎర్రర్స్ కూడా మనం క్యాప్చర్ చేయొచ్చు. యూ కెన్ సీ ఎర్రర్స్, యూ కెన్ సీ హియర్ 21.8% ఎర్రర్స్ వీ హ్యావ్. ఏం ఎర్రర్స్ వచ్చాయి, సో మీకు ఆల్రెడీ JMeterలో కూడా వస్తాయి ఎర్రర్స్, రైట్? సో JMeterలో కూడా HTML రిపోర్ట్లో యూ కెన్ సీ ద ఎర్రర్స్ అండ్ ఆల్.
ఓకే, బట్ మనం ఇక్కడ యాప్ డైనమిక్స్లో కూడా వీ కెన్ సీ ద ఎర్రర్స్ అండ్ ఆల్. ఓకే, సో ఎర్రర్స్ ట్యాబ్ మీద క్లిక్ చేయండి, యూ కెన్ సీ ద ఎర్రర్స్ డీటెయిల్స్ అండ్ ఆల్. Go with maximum execution time, come click on the transaction, same story, the story and all do not change, click on the drill down. Okay, so then you will be redirected to the call graph. Okay, so make error details కావాలంటే click on the error details here. So if you click on the error details here, so which is at the topmost here right side, so దాని మీద క్లిక్ చేస్తే మీకు error details వస్తాయి. Okay, click on the error details, you can get the error details. Okay, see, just we have the exceptions మాత్రమే వస్తున్నాయి. You can take these two exceptions and you can share with your developer. Okay, సో పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్కి నాకు ఇలాగ ఎక్సెప్షన్స్ వచ్చాయి అని మనం ఒక మెయిల్ రాస్తాం. Okay, go back to the partial call graph. Here you can see ఏ మెథడ్ ఏ క్లాస్ దగ్గర మనకి ఎర్రర్ వస్తూ ఉంది. ఓకే, సో దోస్ డీటెయిల్స్ ఆల్సో యూ కెన్ క్యాప్చర్. So this AppDynamics and all outside it do not work, so that's why I have been recorded and it is presenting to you here. See, class name, class type, method name, method type, ఏ లైన్ నెంబర్ ఇష్యూ ఉంది, సో ఎవ్రీథింగ్ యూ కెన్ క్యాప్చర్ ఇట్. ఓకే, సో ఇలాగ ఎర్రర్స్ అయినా ఏదైనా సరే మీరు ఎర్రర్ డీటెయిల్స్ కావాలన్నప్పుడు జస్ట్ యూ నీడ్ టు క్లిక్ ఆన్ ద ఎర్రర్ డీటెయిల్స్, డ్రిల్ డౌన్ చేయాలి, కాల్ గ్రాఫ్లోకి వెళ్తాం. కాల్ గ్రాఫ్లో మీకు రైట్ సైడ్ టాప్ కార్నర్ ఎర్రర్ డీటెయిల్స్ ఉంటుంది, క్లిక్ ఆన్ ద ఎర్రర్ డీటెయిల్స్, యూ కెన్ గెట్ ద ఎర్రర్ డీటెయిల్స్. ఓకే, సి వీ హ్యావ్ ద ఎక్సెప్షన్స్ ఓన్లీ. ఓకే, సో ఇలాగ మీరు సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ట్రాన్సాక్షన్ యూ జస్ట్ గో త్రూ హియర్. ఓకే, సో గో త్రూ అవ్వండి, సో మీరు డీటెయిల్స్ క్యాప్చర్ చేసుకోండి. ఓకే, సో లెట్ బ్రదర్ సారీ ఫర్ ఇంటరప్ట్. ఇప్పుడు ఎక్సెప్షన్స్ అంటే ఎర్రర్స్. ఎక్సెప్షన్స్ అంటే ఎలా వస్తాయంటే, ఇప్పుడు మీరు యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ రాశారు, ఓకే, లాగిన్ అవుతున్నారు, యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చారు. ఓకే, సో యూజర్ నేమ్ కరెక్ట్గా ఉంది, పాస్వర్డ్ తప్పు ఉంది. ఓకే, అది ఎక్సెప్షన్ లా కన్సిడర్ చేయొచ్చు. ప్యాకెట్ కోడింగ్ ఎలా రాశారో మనకు తెలియదు కదా. సో మీరు ఏదైనా రిక్వెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు ఓకే, ఎర్రర్ అంటే కంప్లీట్గా నీకు అసలు ఆ పర్టికులర్ పేజ్లో నువ్వు ల్యాండ్ అవ్వట్లేదు. సో డెవలపర్స్కి సంబంధించిన ఇష్యూ అది. ఎక్సెప్షన్ అంటే ఎర్రర్స్ అనేవి చాలా రకాలు ఉంటాయి. ఓకే, సో ఎక్సెప్షన్ ఉండొచ్చు, లేదా కంప్లీట్గా మీకు ఎర్రర్ ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసినట్టు ఎర్రర్ కోడ్స్ ఉండొచ్చు. ఓకే, సో అలాగా అది ఏ ఎక్సెప్షన్ వచ్చింది, అది ఏమొచ్చింది అని మీరు ఇచ్చే ఎర్రర్ లాగ్ను బట్టి వాడు డ్రిల్ డౌన్ చేస్తాడు డెవలపర్. సో మీకు ఏమొచ్చింది అది ఫైండ్ అవుట్ చేసి అది ఇవ్వడం అంతే. ఎక్సెప్షన్ అంటే ఏంటి, ఎక్సెప్షన్ ఎలా ఉంటుంది, ఆ ఎక్సెప్షన్ ఎందుకు వచ్చింది, అదంతా డెవలపర్స్ పని, మన పని కాదు. సో మనం ఏం చేయాలి అంటే రిక్వెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు ఏమొచ్చింది, ఎర్రర్ అంటున్నావు, ఏం ఎర్రర్ వచ్చింది, నీకు ఏం ఎక్సెప్షన్ ఎర్రర్ వచ్చింది, ఓకే, ఏం ఎక్సెప్షన్ మెసేజ్ వచ్చింది, అది ఇంపార్టెంట్. అంతే తప్ప ఎక్సెప్షన్ ఎలా వచ్చింది, ఎందుకు వచ్చింది అవన్నీ డెవలపర్ రాస్తాడు కోడింగ్ లెవెల్లో, అది మనకు అనవసరం. ఓకే, ఓకే, ఐ మీన్ ఇప్పుడు మనం యూజర్ నేమ్ కానీ పాస్వర్డ్ కానీ ఏదైనా బై మిస్టేక్ ఎంటర్ చేసినప్పుడు అదే వాడు ఎట్లా చేస్తాడంటే, ఇప్పుడు మీరు సంథింగ్ ఇప్పుడు ఫేస్బుక్లోకి లాగిన్ అవుతున్నాం మనము. ఓకే, ఇప్పుడు నేను యూజర్ నేమ్ కరెక్ట్ యూజర్ నేమ్ ఇస్తాను, పాస్వర్డ్ వేరే ఇస్తాను. ఓకే, క్లిక్ చేసినప్పుడు సో మీకు ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ ఏమని డిస్ప్లే చేసింది, ద పాస్వర్డ్ దట్ యూ హ్యావ్ ఎంటర్డ్ ఇన్కరెక్ట్ ఫర్గాటెన్ పాస్వర్డ్ అని మనకి ఇక్కడ వచ్చింది. కానీ బ్యాక్ ఎండ్ అయితే ఇదే దీన్ని మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు యాప్ డైనమిక్స్లో మీరు చూస్తే అది ఎక్సెప్షన్ కింద రికార్డ్ అవ్వచ్చు, లేదా ఎర్రర్ కింద రికార్డ్ అవ్వచ్చు. అది మనకి ఎలా తెలుస్తుంది అది ఎర్రరా ఎక్సెప్షన్ అంటే వచ్చే లాగుని బట్టి మనం చెప్పాలి అది ఎక్సెప్షనా లేకపోతే ఎర్రర్ ఫెయిల్యూర్ కిందనా లేకపోతే ఎక్సెప్షన్ కింద కన్సిడర్ చేస్తామా అనేది మనం వచ్చే లాగుని బట్టి, ఆ తర్వాత ప్రోగ్రామర్ దాన్ని ఎలా కన్సిడర్ చేశాడు దాన్ని బట్టి మనం చెప్పాల్సి ఉంటుంది. అందుకే చెప్తున్నాం ఇది కోడింగ్ లెవెల్కి సంబంధించింది. డెవలపర్ వాళ్ళు అలా రాసుంటారు కాబట్టి మనం దీన్ని ఏం చేయనేకుండదు.
జస్ట్ ఇక్కడ ఎర్రర్ లాగ్ ఏమొస్తుందో అది క్యాప్చర్ చేయాలా, అది మీకు ఇక్కడ యాప్ డైనమిక్స్లో ఎక్సెప్షన్ కింద వస్తే ఎక్సెప్షన్ అని చెప్తాం, లేదా నార్మల్గా వస్తే సో వీ గాట్ దిస్ ఎర్రర్ అని చెప్తాం. అంతకు మించి ఇంకేమి చేయకుండా మన సైడ్ నుంచి. ఓకే, ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఇప్పుడు మనము అన్ని కరెక్ట్ గా ఇచ్చామనుకోండి, యూజర్ నేమ్ కానీ పాస్వర్డ్ కానీ, అప్పుడు ఒకవేళ ఆ పేజ్ ల్యాండ్ అవ్వకపోతే ఇక్కడ ఎక్సెప్షన్స్ కాకుండా ఎర్రర్ అని చూపిస్తుందా? ఎర్రర్ వస్తుంది. ఎస్. ఓకే, ఓకే, గట్. ఒకవేళ మీకు ఎర్రర్ వచ్చింది అనుకోండి, ఎర్రర్ వస్తే ఇలా కనపడుతుంది, ఎక్కడ ఎర్రర్ వచ్చింది, ఎందుకు ఎర్రర్ వచ్చింది, ఏ లైన్ దగ్గర ఎర్రర్స్ వస్తున్నాయి. ఓకే, సో అవి కూడా మనకి ఇక్కడ వస్తాయి. సో మీరు దీన్ని క్యాప్చర్ చేసుకొని, ఈ డీటెయిల్స్ని మీరు క్యాప్చర్ చేసుకొని ఇక్కడ చూడండి ఎర్రర్. ఓకే, java.sql ఇంటిగ్రిటీ కన్స్ట్రెయింట్ వయలేషన్ ఎక్సెప్షన్. సో ఇది వానికి షేర్ చేస్తే వానికి అర్థమవుతుంది, దిస్ ఇస్ ద ఎర్రర్ ఐఎమ్ గెటింగ్, దిస్ ఇస్ ద ఎక్సెప్షన్ ఐఎమ్ గెటింగ్. సో అలాగా వాడికి షేర్ చేయాలి. సో దట్స్ ఆల్, అంతకుమించి ఇంకేమీ చేసేది ఉండదు మనం. Okay, so this is how you can drill down the errors and slow response times. These two are very important. And database I will tell you. Yeah, సో ఇక్కడ టైల్స్ అండ్ నోట్స్ వస్తే మీరు ఎన్ని సర్వర్లు వాడుతున్నారు, మీ అప్లికేషన్కి ఎన్ని సర్వర్లు వాడుతున్నారు, ఆ సర్వర్ నేమ్స్ ఏంటి. ఓకే, ఆ సర్వర్ నేమ్స్ ఏంటి, ఆ సర్వర్ హెల్త్ కండిషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి. హెల్త్ కండిషన్ అంటే కరెక్ట్గా వర్క్ అవుతుందా లేదా. ఓకే, సో అది మనం ఇక్కడ చెక్ చేసుకోవచ్చు. క్లిక్ ఆన్ ద టైల్స్ అండ్ నోట్స్. ఓకే, లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉన్న దాని మీద క్లిక్ చేస్తే యూ కెన్ సీ హియర్. ఓకే, సో గ్రీన్ కలర్లో ఉన్నాయి చూడండి. సో అన్నీ గ్రీన్ కలర్లోనే ఉన్నాయి, ఒక్కటి మాత్రం ఎల్లో కలర్లో ఉంది. సో దానికి యూటిలైజేషన్ ఏదో ఒకటి ఎక్కువ ఉంటుంది, సిపి యూటిలైజేషన్ లేకపోతే మెమరీ యూటిలైజేషన్ అలాగా ఎక్కువ ఉండొచ్చు. అసలు ఎంత పర్సంటేజ్ ఉంది, హెల్త్ కండిషన్ ఎలా ఉంది, ఏ సర్వర్ ఇది, ఏ సర్వర్ ఏజెంట్ రన్ అవుతుంది, మీరు ఏ జేడీకే ఇన్స్టాల్ చేశారు, యూనో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సర్వర్. సో జావా విల్ బి దేర్. సో ఏ జావా రన్ అవుతుంది, ఓకే, ఏ బిట్స్ ఆఫ్ మిషన్ జావా రన్ అవుతుంది. సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ అండ్ ఆల్ యూ కెన్ గెట్ హియర్. ఓకే, సో నాట్ మచ్ ఇంపార్టెంట్, జస్ట్ ఐఎమ్ షోయింగ్ యూ. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇక్కడ మై డాష్ బోర్డ్ అని ఉంది, కంటైనర్. లెట్ మీ ఎస్. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే సర్వర్ మీద క్లిక్ చేస్తే మనము అప్లికేషన్లో ఉన్నాం. మనము సర్వర్ మీద క్లిక్ చేస్తే యూ కెన్ సీ సిపియూ యూసేజ్, మెమరీ యూసేజ్, రైట్. సో డిస్క్ యూసేజ్, నెట్వర్క్. సో ఇవన్నీ మనం యూ కెన్ క్యాప్చర్ యూజింగ్ యాప్ డైనమిక్స్ యాజ్ వెల్. ఓకే, యాప్ డైనమిక్స్ ఇస్ ద పెయిడ్ టూల్, రైట్. సో ఇట్ విల్ క్యాప్చర్ ఎవ్రీథింగ్, CPU, memory, disk, network. So everything it will capture and it will show you. Okay, in that cases you no need to use Grafana or something else. If you have the app dynamics, you can capture all the metrics from here. Okay, CPU level, memory level, network, disk anni manam ikkada nunche capture cheyochu. Okay, click on the memory, you can see the memory graphs. Okay, so maybe tomorrow I will tell you what is heap, what is garbage collection. సో ఈ గ్రాఫ్స్ అన్నీ మనము ఇక్కడ చూడొచ్చు. నేను రేపు చెప్తాను వాట్ ఈజ్ గార్బేజ్ కలెక్షన్ అవన్నీ. సో కమింగ్ టు డీబీ లెవెల్. సో అప్లికేషన్ లెవెల్లో అంటే ఇవన్నీ చెక్ చేస్తాం మనం. ఓకే, సో ఏ ట్రాన్సాక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, ఎంత టైం తీసుకునింది, ఎక్కడ ఇష్యూ ఉంది. ఓకే, సర్వర్ హెల్త్ ఎలా ఉంది, సిపి యూటిలైజేషన్ ఎంత, మెమరీ యూటిలైజేషన్ ఎంత, ఇవన్నీ ఇక్కడ చెక్ చేస్తాం అప్లికేషన్కి. అదే డేటాబేస్లో మనం ఏమేమి చెక్ చేస్తామంటే, సో లెట్ మీ ఓపెన్ సమ్ అదర్ వీడియో. సో డేటాబేస్లో కూడా మనం ఇందాక చూపించినట్టు జస్ట్ డేటాబేస్ మీద క్లిక్ చేయండి.
సో ఇక్కడ చూడండి, మీరు జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ద డేటాబేస్. ఓకే, ఇక్కడ మనం ఇంతకుముందు అప్లికేషన్ మీద క్లిక్ చేస్తే మనకి అప్లికేషన్ సంబంధించి చూసాం. సో క్లిక్ ఆన్ ద డేటాబేస్. సో డేటాబేస్ మీద క్లిక్ చేస్తే యూ విల్ బి రీడైరెక్ట్ టు ద డేటాబేస్ డాష్బోర్డ్. ఓకే, ఇట్ విల్ టేక్ టైమ్ టు లోడ్. సి వీ హ్యావ్ ల్యాండెడ్ ఆన్ ద డేటాబేస్, రైట్? మీ పేరు చూడొచ్చు ఇక్కడ, పీజీ మైక్రో సర్వీసెస్ పర్ఫార్మెన్స్ డీబీ. ఓకే, సో మనం డీబీలో ల్యాండ్ అయ్యాం. ఇక్కడ డీబీలో మీరు చూస్తే డాష్బోర్డ్, వీ హ్యావ్ యాక్టివిటీ, లైవ్ వ్యూ, ఇలాగ మనకి చాలా ట్యాబ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. సో ఇవన్నీ మనకు అనవసరం. సో వీ నీడ్ టు గో టు క్వైరీస్. ఓకే, సో దిస్ సెక్షన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్. సో యూ నీడ్ టు క్లిక్ ఆన్ దిస్ క్వైరీస్. ఓకే, సో డాష్బోర్డ్లో మీకు అన్ని చాలా స్టోరీస్ ఉంటాయి, ఇవన్నీ నాట్ రిక్వైర్డ్. క్లిక్ ఆన్ ద క్వైరీస్. యాక్టివిటీలో ఏమీ ఉండదు. ఓకే, సో జస్ట్ లెట్ మీ షో యూ ఏముంటుంది. ఓకే, సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ద క్వైరీస్. క్వైరీస్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఏముంటుందంటే యూ కెన్ సీ హియర్ ఎన్ని క్వైరీస్ ఎగ్జిక్యూట్ అయినాయి మనకి బ్యాక్ ఎండ్. ఓకే, సో బ్యాక్ ఎండ్ మనకి ఎన్ని క్వైరీస్ ఎగ్జిక్యూట్ అయినాయి మీ టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు. సో టాప్ మోస్ట్ 100 క్వైరీస్ మనం ఇక్కడ ఫిల్టర్ చేసాం. ఓకే, ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్వైరీ హౌ మచ్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ టేకెన్ టు ఎగ్జిక్యూట్. యావరేజ్ రెస్పాన్స్ టైమ్స్ యూ కెన్ సీ. ఎలాప్స్డ్ టైం అంటే ఎంతసేపు రన్ అయింది ఆ క్వైరీ. మీ టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ 1 గంట సేపు రన్ చేశారు, ఆ గంటలో ఈ పర్టికులర్ క్వైరీ అనేది ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, ఎంత టైం తీసుకొని ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. ఓకే, డోంట్ కన్సిడర్ దిస్ ఎలాప్స్డ్ టైం రన్నింగ్ క్వైరీ, ఎలాప్స్డ్ టైం. ఓకే, వీ నీడ్ టు కన్సిడర్ దిస్ యావరేజ్ రెస్పాన్స్ టైం. యావరేజ్ రెస్పాన్స్ టైమ్స్ ఎప్పుడు మనకి డోంట్ టేక్ మోర్ దాన్ 50 seconds, 50 milliseconds, నాట్ సెకండ్స్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, మీకు ఎప్పుడు డీబీ క్వైరీస్ అనేవి ఎలా ఉండాలంటే లెస్ దాన్ 30 milliseconds లేదా 40 milliseconds అలా ఉండాలి. అంతేగాని 400 milliseconds, 500 milliseconds అలా ఉండకూడదు. యావరేజ్ రెస్పాన్స్ టైమ్స్ ఆఫ్ ద క్వైరీ షుడ్ బి ఆల్వేస్ వెరీ వెరీ లెస్. ఓకే, ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు, జస్ట్ ఇట్ ఈస్ టేకెన్ 8 milliseconds. ఈ పర్టికులర్ క్వైరీ చూసుకుంటే మనకి 8 milliseconds తీసుకునింది. దాని కింద ఉన్న క్వైరీ చూస్తే 0 seconds. దాని కింద ఉన్న క్వైరీ యూ కెన్ సీ 4 milliseconds ఇట్ ఈస్ టేకెన్. ఓకే, సో అలాగా ప్రతి ఒక్క క్వైరీకి మనం ఏం చూడాలి, వీ నీడ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ద యావరేజ్ రెస్పాన్స్ టైం, ఎంత తీసుకునింది అని చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్. ఓకే, గో టు క్వైరీస్ అండ్ ఫైండ్ అవుట్ how many queries has been executed during the run. Okay, and which query is taken more time to execute. ఓకే, సో ఏ క్వైరీ మనకి ఎక్కువ టైం తీసుకునింది దాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఇక్కడ. సో లెట్ us assume దిస్ 8 seconds ఉంది కదా, ఇదే నాకు ఎక్కువ టైం తీసుకునింది అని నేను అనుకుంటున్నాను. ఓకే, సో 8 seconds ఉండేది ఎక్కువ టైం తీసుకునింది అనుకుంటున్నాను. సో ఐఎమ్ డ్రిల్లింగ్ దట్, నాట్ 8 seconds, 8 milliseconds. ఓకే, సో దాన్ని డ్రిల్ డౌన్ చేశాను. సో డ్రిల్ డౌన్ చేస్తే ఏమవుతుందో చూడండి. So here you can find out, let me go back. Here you can find out, see ఎంతసేపు మనకి పర్టికులర్ క్వైరీ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. ఓకే, ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, 1.73k టైమ్స్, అంటే 1730 టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. ఇన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడానికి దానికి ఎంత టైం పట్టింది, 2 minutes టైం పట్టింది. యూ కెన్ సీ దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దట్ వన్. అంతేగాని ఒక క్వైరీ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడానికి 2 నిమిషాలు పట్టింది అని కాదు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద టైమ్ సమ్ ఆఫ్ దిస్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్స్. ఓకే, 1730 ట్రాన్సాక్షన్స్, ఐ మీన్ 1730 టైమ్స్ ఆ పర్టికులర్ క్వైరీ ఎగ్జిక్యూట్ అయితే దానికి ఇంత టైం పట్టింది, 7 minutes 23 seconds ఇట్ ఈస్ టేకెన్. దాన్ని ఎలాప్స్డ్ టైం అంటాం. ఓకే, యూ కెన్ సీ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ హియర్, అండ్ డిస్క్ యూసేజ్ యూ కెన్ సీ, అండ్ క్వైరీ యూ కెన్ సీ హియర్, క్వైరీ అని. సో దిస్ ఈస్ ద క్వైరీ. ఓకే, ఇక్కడ పక్కనే మనకి కాపీ సింబల్ ఉంది. సో కాపీ సింబల్ మీద మీరు క్లిక్ చేసి యూ కెన్ కాపీ ద క్వైరీ. ఓకే, సో యూ కెన్ కాపీ ద క్వైరీ అండ్ యూ కెన్ షేర్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ విత్ యువర్ డీబీ టీమ్. ఓకే, సో డీబీ టీమ్ వాడికి షేర్ చేయాలి. ఎందుకు డీబీ టీమ్ వాడికి షేర్ చేయాలంటే, సో దిస్ ఈస్ ద వాట్ వీ కాల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ విచ్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు
the DB team. So we are looking into the DB issues, so therefore we need to assign the tickets to the DB people. అది ఇంతకుముందు అయితే అప్లికేషన్ చూసాము, అప్లికేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు కోడ్. సో దేర్ఫోర్ వీ నీడ్ టు అసైన్ ద ఇష్యూస్ టు ద డెవ్ టీమ్. సో డెవలపర్కి అసైన్ చేయాలి కోడ్ లెవెల్లో. అయితే ఇది DB లెవెల్లో కాబట్టి వీ నీడ్ టు అసైన్ ద దిస్ పర్టికులర్ ఇష్యూ టు ద DB టీమ్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. సో దిస్ ఓన్లీ వీ విల్ లుక్ ఇన్ టు the DB level. Okay, మిగతా అన్ని వేస్ట్. సో those and all not required, business transactions and all, so not required. So always you need to go to queries and you need to see how many number of queries has been executed and what is the response time it is taken to execute that particular query, ఎంత తీసుకునింది. సో దాన్ని మనం చెక్ చేసుకోవాలి. సో దట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ us. ఓకే, సో మిగతాది అవసరం ఉండదు. ఓకే, సో అది చెక్ చేయాలి. మెయిన్గా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది అప్లికేషన్ లెవెల్లో ఏ రిక్వెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, సో ఎంత టైం తీసుకుంది అది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడానికి. సో అప్లికేషన్ లెవెల్లో ఏ ట్రాన్సాక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, సో ఎంత టైం తీసుకునింది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడానికి. ఓకే, ఎక్కడ టైం తీసుకునింది, ఏ క్లాసెస్ ఎగ్జిక్యూట్ అయినాయి, ఏ మెథడ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయినాయి. సో ఇవన్నీ మనం అప్లికేషన్ లెవెల్లో చెక్ చేసుకోవాలి. DB లెవెల్లో ఎన్ని క్వైరీస్ ఎగ్జిక్యూట్ అయినాయి, టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు ఏ క్వైరీ ఎంత టైం తీసుకునింది. ఓకే, సో ఎంత టైం తీసుకునింది, సో ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. సో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఆల్ యూ నీడ్ టు క్యాప్చర్ ఫ్రమ్ ద DB. ఓకే, దీస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో మీకు నేను డాక్యుమెంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను PDF. సో దేర్ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద స్క్రీన్ షాట్స్ అండ్ ఆల్సో ద థియరీ ఆల్సో విల్ బి దేర్. అప్లికేషన్ లెవెల్లో ఏమేమి చేయాలి, DB లెవెల్లో ఏమేమి చేయాలి. సో దీస్ టూ రెండు మీకు క్వశ్చన్స్ ఇచ్చి ఉంటాను అక్కడ మెటీరియల్లో. ఆ 2 క్వశ్చన్స్ మీరు బై హార్ట్ చేసి పెట్టుకోవాలి, ఎందుకంటే డ్యామ్ షూర్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో మీకు ఇంటర్వ్యూలో పక్కాగా అడుగుతారు. సో ఓకే, సో మీరు మీరు వాట్ ఎవర్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బి దేర్, యూ నీడ్ టు బై హార్ట్ ఇట్. ఓకే, సో దెర్ ఈజ్ నో సెకండ్ ఆప్షన్ ఫర్ దట్. సో నేను ఏమడుగుతారంటే, ఐ హ్యావ్ ఏ సినారియో, నేను టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను, ఐ హ్యావ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ మై టెస్ట్ అండ్ వన్ ఆఫ్ ద రిక్వెస్ట్ ఇట్ ఈస్ టేకెన్ మోర్ టైమ్ టు ఎగ్జిక్యూట్, ఇట్ ఈస్ నాట్ మీటింగ్ SLA. ఓకే, వాట్ ఈజ్ యువర్ అప్రోచ్, హౌ యూ కెన్ బిల్డ్ డౌన్ దట్ పర్టికులర్ ఇష్యూ. ఓకే, సో అలాగా పీపుల్ దే విల్ ఆస్క్ యూ. ఓకే, సో కాబట్టి మీరు ఇచ్చే PDF మెటీరియల్ జాగ్రత్తగా ఫాలో అవ్వండి అండ్ 2 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, బై హార్ట్ చేయండి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ AppDYnamics. ఓకే, సో ఎనీ క్లారిఫికేషన్స్ రిక్వైర్డ్ ఆన్ దిస్? సో ఇఫ్ నాట్, ఐ విల్ మూవ్ టు నెక్స్ట్ టాపిక్. Okay, then I am moving to next topic. So that is introduction on JVM, heap memory management and all. Okay, so అసలు ఏంటి JVM అంటే ఏంటి, JVM ఎందుకు, ఓకే ఎందుకు వాడాలి JVM. Where is this? Garbage collection, PPDX. Yes. Yeah. సో JVM అంటే ఏంటి, అసలు JVM ఎందుకు, JVM ఎక్కడ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఫస్ట్ అది చెప్పాలి. సో అసలు JVM ఏం చేస్తుంది అంటే, సో ఫస్ట్ JVM ఎక్కడ ఉంటుంది. సో whenever you have installed the Java in your machine, along with Java, so JVM will be there in your machine. So without JVM you cannot execute Java. Java మనకి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతా ఉంది, Java ప్రోగ్రామ్ నువ్వు రన్ చేస్తున్నావు అంటే JVM రన్ అవుతూ ఉంటుంది. JVM means Java Virtual Machine. Okay, so without JVM you cannot run any Java program in your machine. Okay, so JVM ఏం చేస్తుంది, JVM what it will do. Let me open
ఏం చేస్తుందంటే, సో మీరు ఏదైనా ఒక రిక్వెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేశారు. లెట్ us assume లాంచ్ అనే రిక్వెస్ట్ని మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేశారు. సో లాంచ్ అనే రిక్వెస్ట్ని మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు సో బ్యాక్ ఎండ్ సమ్ పీస్ ఆఫ్ ద కోడ్ కెన్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఏదో ఒక కోడ్ బ్యాక్ ఎండ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయి ఉంటుంది. సో కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయినప్పుడు సో సో ఏదైనా కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు ఆ కోడ్లో ఏం రాసుంటారు, ఒక మెథడ్స్ రాసుంటారు, క్లాసెస్ రాసుంటారు, ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేసి ఉంటారు, ఇలాగా ఎన్నో ఉంటాయి. ఓకే, సో వాటన్నిటికీ మెమరీ అలొకేషన్ ఎవరు చేస్తారు అంటే, సో మెమరీ కెన్ బి అలొకేటెడ్ బై జేవిఎం. ఓకే, సో జేవిఎం ఏం చేస్తుంది, మీరు ఏవైతే కోడ్ రాసుంటారో కోడ్లో మనం మెథడ్స్ వాడతాము, క్లాసెస్ వాడతాము, ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేస్తారు, సో చాలా చేస్తారు డెవలపర్స్. సో వాటన్నిటికీ మెమరీ అనేది ఎవరిస్తారు అంటే, సో మెమరీ కెన్ బి గివెన్ బై జేవిఎం. సో జేవిఎం మెమరీ ఇస్తేనే సో యూ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ యువర్ ప్రోగ్రామ్. ఇఫ్ నాట్, యూ కెనాట్ ఎగ్జిక్యూట్ యువర్ ప్రోగ్రామ్. సో మెమరీ మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. సో memory allocation is also important. So memory allocation can be taken care by the JVM. అసలు మెథడ్ అంటే ఏంటి, ఓకే ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి అంటే, ఇక్కడ నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు, ప్లేస్ హోల్డర్ ఇచ్చావు కంట్రీ నేమ్ అని, సో నేమ్ ఆఫ్ ద క్రియేటెడ్ వేరియబుల్ అని. సో దీనికి మెమరీ అసైన్ చేయకపోతే దీని లోపల ఏ వాల్యూని స్టోర్ చేసుకోలేదు. ఒకవేళ మీరు జేసెషన్ ఐడి క్యాప్చర్ చేస్తూ ఉన్నా, లేదా సిఎస్ఆర్ఎఫ్ టోకెన్ అయినా, లేదా ఒక కంట్రీని క్యాప్చర్ చేసినా, దేన్నైనా క్యాప్చర్ చేయండి. క్యాప్చర్ చేసిన దాన్ని మనం సో వీ నీడ్ టు స్టోర్ దట్ ఇన్ ఏ వేరియబుల్. అలా వేరియబుల్ను స్టోర్ చేస్తున్నామంటే యూ కెన్ కన్సిడర్ దిస్ యాజ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. సో దీనికి కూడా మనం మెమరీ అలొకేషన్ జరగాలి. మెమరీ అలొకేషన్ జరగకపోతే అది మనకి వర్క్ అవ్వదు. ఓకే, సో దేర్ ఫోర్ మెమరీ మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో దట్ మెమరీ allocation can be taken care by our JVM. So Java Virtual Machine, what it will do? So listen carefully, this topic is very very important. Okay, ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారు. ఓకే, JVM ఏం చేస్తుంది, మెమరీ మేనేజ్మెంట్ ఎలా అవుతుంది, ఓకే వాట్ ఈస్ హీప్ మెమరీ, హౌ ద హీప్ మెమరీ కెన్ బి అలొకేటెడ్, వాట్ ఈస్ గార్బేజ్ కలెక్షన్, how many types of garbage collections we have, how many types of heap memory we have. So these are another repeated questions that people they are asking in the interview. Okay, listen carefully. Okay, మీరు ఏదైనా రిక్వెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు ఏమవుతుంది, సో బ్యాక్ ఎండ్ సమ్ పీస్ ఆఫ్ కోడ్ కెన్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. సో ఇన్ ద కోడ్, సో ద పీపుల్ దే హ్యావ్ రిటర్న్ సచ్ ఎ వే దట్ దే హ్యావ్ కోడ్ క్లాసెస్, మెథడ్స్, ఆబ్జెక్ట్స్, ఇలాగ ఎన్నో ఉంటాయి. వాటన్నిటికీ వీ నీడ్ టు అసైన్ ద మెమరీ. ఓకే, సో మెమరీ అసైన్ చేసేది ఎక్కడి నుంచి జరుగుతుంది, జేవిఎం నుంచి జరుగుతుంది. సో మెమరీ అలొకేషన్ క్యాన్ బి టేకెన్ కేర్ బై ద జేవిఎం. ఓకే, సో ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు మెమరీ, సో వీ నీడ్ టు టాక్ అబౌట్ ద మెమరీ. సో మెమరీ అంటే ఏంటి, మెమరీ ఎన్ని రకాలు ఉంటుంది, సో వీఆర్ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ ద హీప్ మెమరీ. ఓకే, సో లెట్ మీ గో బ్యాక్ టు ద స్లైడ్. హీప్ మెమరీ మీరు చూస్తే ఇది దెర్ ఆర్ 3 types ఆఫ్ జనరేషన్స్ వీ హ్యావ్. ఓకే, ఇక్కడ 3 టైప్స్ ఉన్నాయి మీకు చూస్తే. యంగర్ జనరేషన్ వీ హ్యావ్, ఓల్డ్ జనరేషన్ వీ హ్యావ్, పర్మనెంట్ జనరేషన్ వీ హ్యావ్. అసలు యంగర్ జనరేషన్ అంటే ఏంటి, ఓల్డ్ జనరేషన్ అంటే ఏంటి, పర్మనెంట్ జనరేషన్ అంటే ఏంటి అంటే, సో వెన్ ఎవర్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ క్రియేటెడ్ న్యూలీ. సో ఆబ్జెక్ట్ ఏమైంది, ఇక్కడ మీరు ఫస్ట్ టైం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశారు, యూ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ద ఆబ్జెక్ట్ న్యూలీ హియర్. ఓకే, సో కొత్తగా క్రియేట్ అయినప్పుడు సో దానికి సంబంధించిన మెమరీ జేవిఎం దేని నుంచి అసైన్ చేస్తుంది అంటే, ఫ్రమ్ ద యంగర్ జనరేషన్. యూ కెన్ సీ హియర్, సో వీ హ్యావ్ యంగర్ జనరేషన్, రైట్. సో మెమరీ లెట్ us assume జేవిఎంలో మనకి లెట్ us assume 1500 ఉంది. మనకి జేవిఎం కెపాసిటీ ఎంత, 1500 ఉంది. ఓకే, 1500 GBA సంథింగ్ యూ కెన్ కన్సిడర్. సో అప్పుడు ఏం చేస్తాను అంటే, యంగర్ జనరేషన్కి 500, ఓల్డ్ జనరేషన్కి 500 అండ్ పర్మనెంట్ జనరేషన్కి 500, ఇలాగా ఈచ్ జనరేషన్కి నేను 500 GB 500 GB అసైన్ చేస్తాను. ఓకే, సో నౌ వెన్ ఎవర్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ క్రియేటెడ్ న్యూలీ, సో ద మెమరీ ఫ్రమ్ యంగర్ జనరేషన్ క్యాన్ బీ అలొకేటెడ్ టు న్యూలీ క్రియేటెడ్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఓకే, సో 500 GB మనకి యంగర్ జనరేషన్లో ఉంది. సో యంగర్ జనరేషన్లో ఉన్న మెమరీ ఏమవుతుంది, న్యూలీ క్రియేటెడ్ ఆబ్జెక్ట్స్కి ఇస్తుంది. ఓకే, సో ఇలాగ ఏమవుతుంది, మీరు టెస్ట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూనే ఉంటారు, ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి క్రియేట్ అవుతూనే ఉంటాయి, ఆబ్జెక్ట్స్కి మెమరీ అనేది అలొకేట్ చేస్తూనే ఉంటుంది.
సో అలాగా అలొకేషన్ జరుగుతా ఏమవుతుంది, ఒకనొక పాయింట్ ఆఫ్ ప్లేస్ యూ కెన్ సీ అవుట్ ఆఫ్ మెమరీ ఎర్రర్. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే మీ దగ్గర మొబైల్ ఫోన్ ఉంది. ఓకే, సో మీరు కంటిన్యూగా స్నాప్స్ తీస్తూనే ఉంటారు, వీడియోస్ తీస్తూనే ఉంటారు. సో కొద్ది రోజుల తర్వాత ఏమవుతుంది, సో మీరు ఏం డిలీట్ చేయరు, అన్నీ మీ దగ్గర అలాగే పెట్టుకునేస్తారు. ఓకే, సో కొద్ది రోజుల తర్వాత ఏమవుతుంది, సో మెమరీ ఫుల్ అయిపోతుంది. అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు, యు ఆర్ స్టార్టెడ్ టు ఫిల్టరింగ్, ఏది బాగుంది, ఏది బాగలేదు, ఏది ఉంచుకోవాలి, ఏది ఉంచుకోవద్దు. సో ఇలాగ చేస్తాం. ఇక్కడ కూడా మనం మెమరీ మేనేజ్మెంట్లో ఏమవుతుంది, సో ఈ 500 జీబీలో ఉన్న డేటా మొత్తం మనకి ఫిల్ అయిపోతుంది. సో ఫిల్ అయిపోయినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే, సో వీ కెన్ గెట్ అవుట్ ఆఫ్ మెమరీ ఎర్రర్. అలా రాకూడదు అంటే సో జీసీ అనేది రన్ అవుతుంది. ఓకే, జీసీ అనేది రన్ అవుతుంది. వీ హ్యావ్ జీసీ కాన్సెప్ట్ హియర్. జీసీ మీన్స్ గార్బేజ్ కలెక్షన్ ఆర్ గార్బేజ్ కలెక్టర్. సో జీసీ ఏం చేస్తుంది అంటే, ఇట్ విల్ కలెక్ట్ ద గార్బేజ్, ఇట్ విల్ కలెక్ట్ ద వేస్టేజ్. ఓకే, సో ఆబ్జెక్ట్ అనేది మళ్ళీ మీ ప్రోగ్రామ్ వాడట్లేదు. సో ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి ఒకసారి క్రియేట్ చేసింది మళ్ళీ వాడుకోవచ్చు, వాడుకోకుండా పోవచ్చు. ఓకే, సో 2 సినారియోస్ ఉంటాయి. మళ్ళీ సేమ్ ఆబ్జెక్ట్ని మీ ప్రోగ్రామ్ వాడుకుంటా ఉంది, దెన్ దెర్ ఈజ్ నో ఇష్యూ అండ్ ఆల్. సో ఇఫ్ యువర్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ నాట్ యూజింగ్ ఆర్ నాట్ కాలింగ్ దట్ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ అగైన్ అండ్ అగైన్, మళ్ళీ వాడట్లేదు అన్నప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, యూ నీడ్ టు కిల్ దట్ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ని మనం ఏం చేయాలి, కిల్ చేసేయాలి. అలాగా వేస్టెడ్ ఆబ్జెక్ట్ని కిల్ చేసే ప్రాసెస్ని మనం ఏమంటాం, గార్బేజ్ కలెక్షన్ అంటాం. సో గార్బేజ్ కలెక్షన్ వాట్ ఇట్ విల్ డూ, ఇట్ విల్ ఐడెంటిఫై ద ఆబ్జెక్ట్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ లాంగర్ రెఫర్డ్ బై యువర్ ప్రోగ్రామ్. మీ ప్రోగ్రామ్ ఏవైతే ఆబ్జెక్ట్స్ని కాల్ చేయకుండా ఉంటుందో, వాడుకోకుండా ఉంటుందో, వాటిని ఐడెంటిఫై చేస్తుంది గార్బేజ్ కలెక్షన్. ఇట్ విల్ ఐడెంటిఫై అండ్ ఇట్ విల్ డెస్ట్రాయ్ దట్ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్. డెస్ట్రాయ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, కిల్ చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే మెమరీ అనేది ఫ్రీ అవుతుంది. మనము ఇందాక మాట్లాడుకుందాం, ఫోన్లో నేను ఫోటోలు తీశాను అని. సో ఫోటోలు మీరు వేస్టెడ్ ఫొటోస్ అన్ని మీరు డిలీట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, మెమరీ అనేది మీకు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఫ్రీ స్పేస్ వస్తుంది. సో అలాగా సేమ్ వే హియర్ గార్బేజ్ కలెక్టర్ వాట్ ఇట్ విల్ డూ, ఇట్ విల్ ఐడెంటిఫై ద వేస్టెడ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అండ్ ఇట్ విల్ డెస్ట్రాయ్ ద వేస్ట్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఓకే, దెన్ ద మెమరీ ఫ్రీ అవుతుంది. ఓకే, సో దట్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్. సో ఆబ్జెక్ట్స్ మళ్ళీ వాడుకుంటా ఉన్నాయి, వాటిని ఏం చేయాలి అంటే, సో దోస్ ఆబ్జెక్ట్స్ విల్ బీ మూవ్ టు ఓల్డ్ జనరేషన్. ఓకే, యంగర్ జనరేషన్లో క్రియేట్ అయిన ఆబ్జెక్ట్, సో విచ్ ఈస్ కాలింగ్ అగైన్ అండ్ అగైన్, సో దోస్ విల్ బీ మూవ్ టు ఓల్డ్ జనరేషన్. సో ఓల్డ్ జనరేషన్లోకి మూవ్ అవుతాయి. ఎందుకు మూవ్ అవ్వాలి, యంగ్ జనరేషన్లోనే ఉండొచ్చు కదా అంటే నో. ఓకే, సో అది అక్కడే ఉండకూడదు. ఎందుకు ఉండకూడదు అంటే, సో వెన్ ఎవర్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ కాలింగ్ అగైన్ అండ్ అగైన్, సో దట్ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ విల్ బీ మూవ్ టు ఓల్డ్ జనరేషన్. అండ్ జనరేషన్కి మూవ్ అయింది, దానివల్ల మనకు వచ్చే యూజ్ ఏంటి అంటే, సో వెన్ ఎవర్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ మూవ్డ్ ఫ్రమ్ యంగర్ జనరేషన్ టు ఓల్డ్ జనరేషన్, the memory from the old generation will be allocated to that particular object. సో ఏ ఆబ్జెక్ట్ అయితే యంగర్ జనరేషన్ నుంచి ఓల్డ్ జనరేషన్కి మూవ్ అయిందో, ఓకే, ఆ ఆబ్జెక్ట్కి మెమరీ ఓల్డ్ జనరేషన్లో ఉన్న మెమరీని మనం అసైన్ చేస్తాం. ఓకే, అప్పుడు ఇంతకుముందు ఆబ్జెక్ట్ యంగర్ జనరేషన్లో ఉన్నింది, యంగర్ జనరేషన్లో ఉన్న మెమరీ ఆక్యుపై చేస్తుంది, ఆ మెమరీ ఇక్కడే వదిలేస్తుంది. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఓల్డ్ జనరేషన్లో ఉన్న మెమరీ దానికి అసైన్ చేస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ ద కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్. Okay, so the object whatever it is created in the younger generation, the memory from the younger generation will be allocated to that particular object. So if it is calling again and again, so that particular object will be moved to old generation. If that particular object is not calling by your program, so then the GC what it will do, it will identify that particular object and it will kill that particular object. Kill చేస్తే ఏమవుతుంది, it will clear the memory. ఓకే, సో మెమరీ మళ్ళీ ఎక్కడికి వెళ్తుంది, క్లియర్ అయిన మెమరీ, సో దట్ విల్ గో బ్యాక్ టు ద జేవిఎం నుంచి అసైన్ చేసాం కాబట్టి మళ్ళీ ఫ్రీ అయిన మెమరీ మొత్తం ఎక్కడికి వెళ్తుంది, జేవిఎంకి వెళ్తుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ విల్ వర్క్. సో ఓల్డ్ జనరేషన్లో కూడా ఓల్డ్ జనరేషన్లో కూడా సో సమ్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ ఇట్ డు నాట్ కాల్ అగైన్ అండ్ అగైన్. సో అప్పుడు కూడా మళ్ళీ జీసీ ఏం చేస్తుంది, సో జీసీ ఇట్ విల్ రన్ అండ్ ఇట్ విల్ డెస్ట్రాయ్ దోస్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఓకే, సో ఈ జీసీ 2 రకాలుగా రన్ అవుతుంది, యంగర్ జనరేషన్లో రన్ అవుతుంది జీసీ, ఓల్డ్ జనరేషన్లో కూడా రన్ అవుతుంది. సో యంగర్ జనరేషన్లో రన్ అయ్యే జీసీని మనం ఏమంటాం, మైనర్ జీసీ అంటాం. ఓకే, సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, వాట్ ఈస్ మైనర్ జీసీ అంటాం. సో వాట్ ఎవర్ ద జీసీ ప్రాసెస్ it is happening or it is going in the younger generation, so that is called minor GC.
whatever the GC process it is going in old generation, that is called major GC. ఓకే, యంగర్ జనరేషన్లో జీసీ రన్ అయితే దాన్ని మైనర్ జీసీ అంటాం. ఓల్డ్ జనరేషన్ అయితే దట్ ఇట్ విల్ కాల్ యాజ్ ఏ మేజర్ జీసీ. దెన్ వాట్ అబౌట్ ద పర్మనెంట్ జనరేషన్ హియర్? ఓకే, ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయినప్పుడు మెమరీ అలొకేషన్ ఏమో యంగర్ జనరేషన్ అన్నారు, ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ ఉంటుంది అన్నారు. మళ్ళీ కాల్ చేసినప్పుడు అది ఓల్డ్ జనరేషన్కి మూవ్ అవుతుంది అన్నారు. దెన్ వాట్ అబౌట్ ద పర్మనెంట్ జనరేషన్? సో పర్మనెంట్ జనరేషన్ అంటే సో అర్రేస్ క్రియేట్ చేస్తాం, మనము క్లాసెస్ క్రియేట్ చేస్తాము, రైట్? సో మెథడ్స్ క్రియేట్ చేస్తాము, ప్రిమిటివ్ అర్రేస్ క్రియేట్ చేస్తారు వీళ్ళు ప్రోగ్రామ్ రాసినప్పుడు. వాటన్నిటికీ మెమరీ అనేది పర్మనెంట్ జనరేషన్ నుంచి అసైన్ చేస్తారు. ఓకే, ఆబ్జెక్ట్స్కి మాత్రమే యంగర్ జనరేషన్ అండ్ ఓల్డ్ జనరేషన్ విల్ బీ అప్లికబుల్. సో రిమైనింగ్ అన్నిటికీ ద మెమరీ ఫ్రమ్ ద పర్మనెంట్ జనరేషన్ కెన్ బీ అసైన్. లైక్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే క్లాసెస్, మెథడ్స్, ఓకే, సో అర్రేస్, ఓకే, వాటన్నిటికీ మనకి పర్మనెంట్ జనరేషన్లో ఉన్న మెమరీ అసైన్ చేస్తారు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ what is JVM, how many types of memory, heap memory we have, or memory generations we have. Okay, so what are those, how the memory can be allocated, how the memory can be cleared, what is GC, okay, GC ఎలా జరుగుతుంది, ఇవన్నీ. Okay, the concept whatever I have explained so far, this is you need to remember. Okay, coming to GC, so GC చెప్పాను ఇందాక. సో గార్బేజ్ కలెక్షన్ ఏం చేస్తుంది, it will identify the objects which are not longer referred by your ప్రోగ్రామ్ మళ్ళీ కాల్ చేయడం లేదు మీ ఆబ్జెక్ట్స్ని ఐడెంటిఫై చేస్తుంది. ఇట్ విల్ డెస్ట్రాయ్ దోస్ ఆబ్జెక్ట్స్ని కిల్ చేసేస్తుంది, డెస్ట్రాయ్ చేసేస్తుంది. దానివల్ల మనకు వచ్చే యూజ్ ఏంటి అంటే మెమరీ స్పేస్ అనేది పెరుగుతుంది. ఓకే, మెమరీ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. అది రిలీజ్ అయిన మెమరీ అగైన్ ఇట్ విల్ బి అసైన్ టు ద JVM. మెమరీ అలొకేషన్ కెన్ బి టేకెన్ కేర్ బై ద JVM. Memory deallocation can be taken care by garbage collector. Okay, so younger generation lo memory, younger generation lo GC activity జరిగితే దాన్ని మైనర్ GC అంటాం. ఓల్డ్ జనరేషన్లో GC యాక్టివిటీ జరిగితే దాన్ని మేజర్ GC అంటాం. ఓకే, సో ఆబ్జెక్ట్ కొత్తగా క్రియేట్ అయినప్పుడు యంగర్ జనరేషన్ నుంచి మెమరీ అసైన్ చేస్తారు. అదే ఆబ్జెక్ట్ మళ్ళీ ప్రోగ్రామ్ వాడుకుంటా ఉంటే దట్ విల్ బి మూవ్ టు ఓల్డ్ జనరేషన్. సో ఓల్డ్ జనరేషన్లోకి మూవ్ అయినప్పుడు whatever the memory is there in the old generation, that memory will be allocated to that particular object. Coming to permanent generation, classes, methods, arrays, వీటన్నిటికి permanent generation నుంచి మనం memory assign చేస్తాం. This you need to remember. Coming to GC types. Okay, in the interview the people they will ask you how many GCs we have. లేదంటే ఎన్ని algorithms ఉన్నాయి, GC algorithms, can you please explain? అలా అడుగుతారు. ఓకే, సో దీస్ అండర్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ GC లైక్ సీరియల్ GC, ప్యారలల్ GC, మార్క్ అండ్ స్వీప్, G1 GC. సో దీస్ అండర్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ GC. ఇంటర్వ్యూలో మీకు అడుగుతారు GC అల్గారిథమ్స్ చెప్పు, లేదా టైప్స్ ఆఫ్ GCs ఏమున్నాయి, లేదా ఏ GC వాడుతున్నారు మీ ప్రాజెక్ట్కి. సో ఇలాగా అడగచ్చు. అసలు సీరియల్ GC అంటే ఏంటి, అది ఏం చేస్తుంది? ఓకే, సో సీరియల్ GC అంటే ఏంటంటే, సో let us assume like this the objects are created. So assume these and all are the objects. Okay, ఇవన్నీ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇలా క్రియేట్ అయి ఉన్నాయి. సో ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ని మనం ఏం చేయాలి ఇప్పుడు, we need to identify, GC has to identify so which is calling again and again, so which is not calling, ఏది వాడుతూ ఉన్నారు, ఏది వాడడం లేదు, అది ఐడెంటిఫై చేయాలి. లెట్ us assume ఈ 7 ఆబ్జెక్ట్స్ ఐడెంటిఫై చేసింది, ఇవి మళ్ళీ వాడడం లేదు. సో కాబట్టి ఏం చేయాలి, వీటన్నిటిని కిల్ చేయాలి. సో ఈ 7 ఆబ్జెక్ట్స్ని సీరియల్ GC, ఫస్ట్ మనం ప్యారలల్కి వెళ్దాం, రైట్. సో సీరియల్ GC అయితే ఏం చేస్తుంది, ప్యారలల్ GC అయితే ఎలా క్లియర్ చేస్తుంది, మార్క్ అండ్ స్వీప్ అయితే ఎలా చేస్తుంది, ఓకే, సో G1 GC అయితే ఎలా చేస్తుంది. ఓకే, ఇలాగా స్టెప్ బై స్టెప్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఓకే, సో కమింగ్ టు సీరియల్ GC అయితే వీటన్నిటిని ఎలా క్లియర్ చేస్తుంది. ఓన్లీ సింగిల్ థ్రెడ్ కెన్ బి ఎస్టాబ్లిష్డ్ హియర్. GC యాక్టివిటీ కూడా థ్రెడ్స్ అనేవి క్రియేట్ అవుతాయి. ఓకే, సో GC యాక్టివిటీ చేయడానికి కూడా, సో మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, మీరు సిస్టంలో ఏ యాక్టివిటీ అయినా చేయండి, సో బ్యాక్ అండ్ 1 థ్రెడ్ కెన్ బి క్రియేటెడ్. సో ఇక్కడ GC యాక్టివిటీ కూడా సో థ్రెడ్స్ క్రియేట్ అవుతాయి. సో నౌ వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ సీరియల్, రైట్. ఓకే, సీరియల్ GCలో ఏమవుతుందంటే ఓన్లీ ఒక థ్రెడ్డే క్రియేట్ అవుతుంది. ఈ థ్రెడ్ ఏం చేస్తుంది, సో ఫస్ట్ దీన్ని డెస్ట్రాయ్ చేస్తుంది, తర్వాత దీని దగ్గరికి వెళ్తుంది, సెకండ్ని డెస్ట్రాయ్ చేస్తుంది, తర్వాత థర్డ్ దగ్గరికి వెళ్తుంది, థర్డ్ని డెస్ట్రాయ్ చేస్తుంది, తర్వాత ఫోర్త్ దగ్గరికి వెళ్తుంది, ఫోర్త్ డెస్ట్రాయ్ చేస్తుంది. ఇట్లా స్టెప్ బై స్టెప్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది.
సో దానివల్ల మనకి ఏమవుతుంది అంటే ఇట్ విల్ టేక్ మోర్ టైమ్ టు డెస్ట్రాయ్ ద ఆబ్జెక్ట్స్. తీసుకుంటే తీసుకొని ఏమవుతుంది నాకు అంటే మీ ఎగ్జిక్యూషన్ పాస్ అవుతుంది బ్యాక్ ఎండ్. ఓకే, మనం టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ ఉంటాం కదా, జేమీటర్ నుంచి మన ఎగ్జిక్యూషన్ మొత్తం పాస్ అయిపోతుంది బ్యాక్ ఎండ్. సో దానివల్ల మనకి ఏమవుతుంది అంటే రెస్పాన్స్ టైమ్స్ ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్, రెస్పాన్స్ టైమ్స్ పెరుగుతాయి. రెస్పాన్స్ టైం పెరిగితే మనకి ఏమవుతుంది, వీ డు నాట్ మెట్ ఎస్ఎల్ఏని మీట్ అవ్వలేదు. సో ఇది చూడండి ఎంత ఉందో. ఓకే, సో కాబట్టి జీసీ యాక్టివిటీ ఎప్పుడు ఎలా జరగాలి, చాలా ఫాస్ట్గా జరగాలి. సో therefore the people they are not preferring this serial GC. Why? Because only one thread is established over here, and that thread what it is doing step by step is identifying the objects and it is destroying the objects. It is time consuming process. So therefore the people they are not referring to use this serial GC, right? Serial GC bottom level. Next, coming to parallel GC. So parallel GC means multiple threads can be created. So ilaga multiple threads create avutayi. Let us assume this is T1 and this is T2. Multiple threads create avutayi. Multiple threads what they will do, they will identify the objects which are not longer referred by your program and it will destroy. So ilaga multiple threads create ayyi multiple మీ ఆబ్జెక్ట్స్ అన్నిటిని destroy చేస్తూ వస్తాయి. సో ఇలా జరిగే ప్రాసెస్ని మనం ఏమంటాం, parallel GC అంటాం. ఓకే, సో parallel GC అంటే మల్టిపుల్ థ్రెడ్స్ క్రియేట్ అవుతాయి. సీరియల్ GC అంటే సింగిల్ థ్రెడ్ మాత్రమే క్రియేట్ అవుతుంది. కమింగ్ టు మార్క్ అండ్ స్వీప్. సో మార్క్ అండ్ స్వీప్ పేరులోనే ఉంది, మార్క్ చేయి ఒక్కసారిగా అన్నిటిని స్వీప్ చేయాలి. సో GC ఏం చేస్తుంది, ఇది రీయూజబుల్ అవ్వట్లేదా దీన్ని మార్క్ చేస్తుంది, ఇది రీయూజబుల్ అవ్వట్లేదా మార్క్ చేస్తుంది, రీయూజబుల్ అవ్వట్లేదా మార్క్ చేస్తుంది. ఇలాగా రీయూజబుల్ అవ్వనిటన్నిటిని ఇట్ విల్ మార్క్ లైక్ దిస్. మార్క్ చేసినట్టు అన్ని యూజింగ్ ద సింగిల్ క్లిక్ లైక్ డెలీట్ ఆర్ ట్రంకేట్ ఆర్ క్లియర్, ఏదో ఒక బటన్ ఉంటుంది ఇక్కడ. సో బటన్ మీద క్లిక్ చేసి సో అట్ వన్ టైం ఆల్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ కెన్ బి క్లియర్డ్. ఓకే, అన్నిటినీ ఒకసారిగా క్లియర్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ మార్క్ అండ్ స్వీప్ అల్గారిథం. హౌ ఇట్ విల్ వర్క్. ఓకే, సో ఇట్ విల్ మార్క్ అండ్ స్వీప్ని ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అంటే, so mark and sweep algorithm, it will identify the objects which are not longer referred by the program and it will mark that particular object. So like that all the objects will be marked and all the objects can be cleared at one time. That is called mark and sweep algorithm. Okay, coming to G1 GC, last one is G1 GC. That is the most advanced one. So nowadays many people they are using G1 GC. So G1 GC is the combination of it is a combination of mark and sweep and parallel, right? So parallel ఈ రెండింటిని కంబైన్డ్గా చేసి G1 GC అనే దాన్ని మనకు డెవలప్ చేశారు. ప్యారలల్ అల్గారిథం ప్లస్ మార్క్ అండ్ స్వీప్ ఈ రెండింటిని మనకి కంబైన్ చేసి మనకి G1 GC అనే దాన్ని బిల్డ్ చేశారు. అల్గారిథం అనేది బిల్డ్ చేశారు. సో therefore so many of the people they are using G1 GC for their projects. So in fact for my project also we have used G1 GC. ఓకే, మీకు ఇంటర్వ్యూలో ఎవరైనా అడిగితే ఏ అల్గారిథం మీరు వాడుతున్నారంటే యూ కెన్ టెల్ అబౌట్ G1 GC. వీఆర్ యూజింగ్ G1 GC, దట్ ఈస్ ద అడ్వాన్స్డ్ వన్ అండ్ దట్ ఈస్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ మార్క్ అండ్ స్వీప్ అండ్ ప్యారలల్ అల్గారిథం. లైక్ మల్టిపుల్ థ్రెడ్స్ కెన్ బి క్రియేటెడ్ అండ్ మల్టిపుల్ థ్రెడ్స్ వాట్ దే విల్ డూ, దే విల్ మార్క్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ అండ్ దే విల్ క్లియర్ ద ఆబ్జెక్ట్స్. అలాగే మీరు సింపుల్గా చెప్పండి. సో మీకు ఏంటంటే యూ నో ద సబ్జెక్ట్ అనేది వాళ్ళకి అర్థం అవ్వాలి, అంతే తప్ప మనం ఇప్పుడు గూగుల్లోకి వెళ్ళి మార్క్ అండ్ స్వీప్ అల్గారిథం కొడితే నీకు 50 లైన్లు వస్తుంది. యూ నో నీడ్ టు బై హార్ట్ దోస్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ యూ నో నీడ్ టు టెల్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ. వై? బికాస్ సో దట్ ఈస్ నాట్ ద ఎగ్జామ్ రైట్. JNTU ఎగ్జామ్ లేకపోతే యూనివర్సిటీ ఎగ్జామ్ అయితే మనం పేజీలు నింపాలి. సో దట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ. ఓకే, సూటిగా చెప్పాలి, సుత్తి లేకుండా మనం అల్గారిథం ఏంటి, అది ఏం చేస్తుంది అనేది 2 లైన్లో మనకు అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పాలి. సో దట్ ఈస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఐ హ్యావ్ గివెన్. సో దిస్ ఇస్ ద ఇంజనీరింగ్ లెవెల్ ఆన్సర్స్ అందాం. ఓకే, ఇంజనీరింగ్ లెవెల్ ఆన్సర్స్ రేపు పొద్దున వాడు క్వశ్చన్స్ అడిగినప్పుడు మీరు చెప్తా ఉంటే ఇట్ విల్ క్రియేట్ ద వాట్ వీ కాల్ ద ఇంప్రెషన్ ఆన్ యూ. ఓకే, ఇంజనీరింగ్ లెవెల్లో కూడా ఇతనికి తెలుసు అని మనకు ఒక ఇంప్రెషన్ వస్తుంది. సో మీకు ఏవైతే కన్వే చేశానో, మీకు ఏవైతే PDF నోట్స్ ఇస్తానో మీరు అవి బై హార్ట్ చేసి పెట్టుకోండి. అంతకు మించి ఇంటర్వ్యూలో బియాండ్ వెళ్ళాడు ఎవడు కూడా. ఓకే, సో 4 years 5 years మినిమం మీరు 6 years అయినా పెట్టుకోండి. యూ కెన్ కిక్ ద ఇంటర్వ్యూ, నాట్ అన్ ఇష్యూ. బట్
మెటీరియల్లో ఏముందో అది మొత్తం బై హార్ట్ చేసుకోవాలి మీరు, అది నేను ఇచ్చే సజెషన్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ జేవిఎం మేనేజ్మెంట్, హీప్ మేనేజ్మెంట్ ఎలా జరుగుతుంది, గార్బేజ్ కలెక్షన్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది, ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని అల్గారిథమ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ థియరీ. దిస్ ఈస్ కంప్లీట్లీ థియరీ, యూ నీడ్ టు రిమెంబర్. ఓకే, yeah, I am stopping here for the day, so anything from your end you can ask me.